Good evening to you. Welcome to Obinna Show Live. Where I've realized things are changing very fast now. Watu hawaogopi. People don't fear no more. We don't fear policemen. We don't fear nobody. We don't even fear our parents anymore. Where? Endea bwana yako. Shinde hapo umeenda na mabwana za wenyewe. Kwanza wenye wana pesa. Wewe hata kuniongelesha hivyo. Mimi usiniambie. Wewe hata kuniongelesha hivyo wewe. Unajua mimi ni mama yako. Wewe unajua wakati ulizaliwa madaktari walicheka. Walikuwa wamejua nimezaa shetani. I think no wonder they laughed. Shetani walicheka. Ni bora urudi kwa bwana yako. Nirudi kwa bwana yako nini? Sirudi kwa mtu alinichiti. Sasa ukujusumbua mabwana za wengine. Hata urudi kwa mtu alikuchiti wewe uko na yeye. Anaweza cha bibi yake juu yako. Na unaongeaje koi? Au usinilete. Kwanza wa mama Joe unamwambia fungangio mdomo yake. Mimi kesho akiniongelesha hivyo tena na tunapatana. Kwa hiyo umenikosea heshima hata kama. Hata kama mama Joe amenikosea heshima au umenikosea zaidi. Vitu vingine sitakuja kuongea na mama yako. Na niambie unaniambia nini? Unajua anachitingi kwa nini? Ama unajua anaendanga na hao wanaume kwa nini? Kwa mafikio unakulanga nini unakunywanga nini? Sasa naweza gani nikule chakula za wanaume na simamishwa na mabwana. Kwani sasa unakula nini mama? Unakula nini? Na sokera mudhuri huo. Mudhuri kwa ndo soke. Mimi narudi kwa babako. Mimi narudi kwa babako wiki moja ukarudi. Mimi narudi kwa babako wiki moja ukarudi. Si ungekaa huko kwa babako. Ungekaa huko kwa babako huko. Ulienda ukarudi wiki moja umerudi. Mimi sitaki kukaa na mama ya kamba. Mimi sitaki kukaa na mama ya kamba. Hiyo unajuanga nzuri kwa maisha yako wewe. Usinilete. Mimi azlonga sendangi na mabwana za wenyewe. Wewe. Wewe mwenye unatanga mboro hapa mwenye mrefu mkonda. Sindio, mboro di bibi yake ni wambali. Unaendanga tu na di next door. Aba next door. Mama Mweni unaendanga na bwana mama Mweni. Mulitolewa ile siku kwa bafu dia. Nimekwambia uninyamazie wewe. Mulitolewa kwa bafu dia nini? Mnakulani hadi kwa bafu. Wewe. Simu yangu nipigia babangu nimbe kwanza ukondo. Unashinda ukipigia babako si ulienda wiki moja ukarudi. Si ungeenda huko ufunzwe adabu na mama kampo pate akili. Haezi. Unafikia kuna mama hizi atatainio ujinga yako unakuanga naye. Wako se entertain. Wewe bora wachana na mabwana za wenyewe. Una wako nimechukua. Hata huyo mama Joy, huyo bwanake anaweza nilisha. Anaweza hata kugumisha gari hii. Akina bene mlevi. Adu uangaliange unangazo. Nimekuuliza unaona kama naweza niendesha mimi? Wewe unaendanga naye jia? Nimekwambia naendanga naye. Utakuwa unasikiliza mshana za watu uko na unaziamini. Si hata upatie mama yako heshima. Mwambiange si ni best yako. Mwambiange asijaribu kunisuamisha. Kesho kinisuamisha na watu sinyi wote. Yo, what has happened to the society? Oh my goodness, I saw the video, I was cringing the whole time. Wow, Gen Z. If that was my mother, I would be talking from the graveyard right now. What? At Wogopi parents said, is that where we are? You know, I've even realized we don't even fear artists anymore. Do you know there is a gentleman who is dressing, looking and behaving like Ruga. Anajita Ruga wa Kayole. Haogopi hata wa Nigeria, haogopi hata Ruga, haogopi uchawi. Can't see me take my eyes off you. Spiritually a python move. When you hold that thing, when you hold that thing, me baby. Let me take a look. Oh Lord, yo, what's up? It's Kenyan Ruga out here. And niko na my brothers here hapa hivi. SPM Buzz manze. Thank you so much my fans for supporting me. Pale mtandao nifuate kama Kenyan Ruga. As you know me Ruga wa Kayole na mambo itakuwa fresh barida. For more content, follow me SPM Buzz. Cook that thing. Hey, what if I? Hey, Ujama, by the way, honestly speaking, the same story with the guy who was dressing like Moya David, behaving like Moya David. Guys, you're treading on thin ice. How do you behave and you're even performing his songs? That's a very dangerous. Anyway, it's not my part to say. Now, I've also seen today the OG was not very happy. Yani amuogopi mpaka OG. Radio presenters Chito and Kwambox. Mumenda mukokota OG kwa radio. Mukasema OG was invited to BBC One Extra. He did not go and everything. Hamuogopi OG. I saw... Aya. Guys, learn from me.
When I was on Kiss, I never spoke negatively about the OG. You can speak about all these other wasanii wengine hakuna kitu watafanya. Okay, 2. OG na Octopizo. Never go negative on those two guys. I'm just looking at everything. I'm like, yo, watu hawaogopi basically. At this moment that I'm talking to you now, hatuogopi hata Mungu. Do you guys remember Bahati saying this thing? And I promise mbele ya world, God stai kuacha. But mumeona picture ya Bahati of late? Mumeona anavuta nini? Yani haogopi hata sagu. Ay. What has the society gone to? And by the way, hamuogopi mpaka ma CS. Did you guys see what they've done to CS Kindiki? Really, guys? Whoever did this, hama Kenya. Have you checked this video? Na vile vitu tukafanya safari ya pili, ya 3, na leo ni safari ya 4. Najua tulikuwa kule Dadabasa, pia tukakuwa kule Kenya, tumekuwa kule Isiolo Town, leo tuko hapa. Na mimi nasema ya kwamba nitakuwa, Mungu akinisaidia, nimepanga kupitia viongozi wenu safari nyingi zaidi hapa Isiolo, ili ile kazi imebaki tuikamilishe. Kwa hivyo hapa siku ya leo nikiwa hapa, nishukuru viongozi wa. And also, can you believe hatuogopi mpaka president? There's a lobby group that has taken the president to the courts through the office of the Attorney General because of his phrase mambo ni matatu. Ile uhame Kenya, uende jela ama uende binguni. Nimesema hawa watu mambo yao ni tatu. Si ndio? Either wahame Kenya ama waende. Where people are so fearless, that's why even this show for tonight, I had to invite another fearless gentleman. Nimesema hawa watu mambo yao ni tatu. Si ndio? Either wahame Fiti. Hamuogopi? Hatuogopi. Muko tu? Tuko tu. Mambo yende. Uji moto na Mungu peke yake. We're coming to you live from Mialle 72 Lounge. This is in Lavington, and this is the best place to be, and this is why. Yep,
That is why you should be here, the best place to be. You want amazing food, ample parking space. They have a car wash on site and privacy guaranteed. Unakuja unajificha kwa cubicle yako na mtu wako ama mtu wenyu. Hakuna mtu mwenye atakuuliza. Pass by. And when you come to Mialle, ask them for Mialle special. That's my favorite. Na kama upendi kuku, waambie unataka nyama choma ya Mialle. You will love it. Na ukifurahia unanitafuta mahali waambie Obinna, thank you, kunywa kitu, you know. Na pia wako na club on site pia unataka tu kupare, there's a club over here. Tonight's show, I've invited are you a friend? Friend. Friend. Yes, that's the right word. Okay, me and Eric, we disagree on matters that matter. Yes, tuna disagree, tuna agree, tuko hapo. Mimi akisema kitu mbaya na mwokota. Karibu sana Obinna Show Live. Asante sana mzee. Mbona umekuwa unatulenga? What's happening? No, it's nilikuwa nangoja show yenu ishike. Wow, emotional. Sasa umesema sasa tumeshika. So we're in the right track. Mmeshika. Tumebamanya lakini we've got it. We've gotten it finally. Ukianza mazee, kuna vile lazima una pick bumpy kidogo. Lakini sasa hizi mna cruise. Sasa unaona hata tuko na maua. Bro, budget zimekam. Hamko na hata kitambaa tu kuwa naye. Ikate naikwa. Ulikuwa unaona tu bama nuko anaitwa Zaka na koroga mavitu. Anapita huko na smile kwa kamera na salimia watu wao. Basa hii tuko sawa. So we are able to host the president. Yes. Karibu to the show. But we're doing a good job mazee. Asante. Quality iko juu, team iko juu. Noma sana. Watu ni wengi hapa. Wacha tuombe leo hamtatumesa. Leo audio mkicheza na president ako hapa. Videos sijui mfanye nini. Tuko na nyinyi. Iko sambamba. Are you still a comedian? Am I still a comedian? Yes and no. Okay. I'm always a comedian. That's the yes part. I started doing comedy in class 5. Nikiwa. For real? Wewe wacha bwana. Hii kipindi ni kubwa. I didn't know. Wacha kudanganya watu kwa kipindi. I didn't know I was doing comedy. I thought I was being. Kuna difference ya kuchekesha watu na kuchekelewa. Hapana. Yako ilikuwa gani? Nilikuwa na I was a nuisance. Nilikuwa na then ulikuwa unachekelewa. Nilikuwa na prank mtu, naweka kitu mwalimu anateguka anaanguka, watu wanachekelea. Nyinyi wanaona kufunga mawe kwa juala kama ball. Ni sisi. Kumbe ni comedy, ilikuwa ni comedy. Comedy ni uchawi. Uchawi, yes. Wanachukua mawe, mnafunga kwa juala, mnakaza msana nafikiria ni ball, mtaka kuja nda. Buda kuna siku tulikuwa tunauanga nini na fair. Hizi lizards. Unaenda kwa, unajua tulikuwa tunaishi kwa plot 10. So choni mingi, shona zile plot choni kama 15. So tunaua ma lizards. Siku moja nikalala hivi mazee. Tulikuwa tunaua ma lizards mingi alafu ndio lizard mkia yake bado ana survive. Mkia inafanya. So bro akaniwekea lizards kama 15. So nilikuwa miang. Unajua nilikuwa nalala anywhere. So akaniwekea 15 lizards dead na hizo mkia zake. So the next najua ananiamsha Otis nani amechukua fiber yangu. So kulikuwa na kitu Obinna walikuwa nasemanga, ni check sio mimi unatoa mfuko. I know it. Akasema ni check, akasema toa mfuko, nikaenda kuingiza hivi. Nikaishika. So mi ikafanya hivi, ikaniambia ni nyoka. Nikatoa trao. Nikatoka. Najua home ni huko. So that's where I got my first emotional damage. Just nakimbia tu hivi. So that video you did, it was in Turkana wapi? Ukiruka ndege ndani ya Dufompara Row. Wewe ulikuwa ushaanza rehearsals mapema. Ni rehearsals za kitambo. Mimi nilikuwa naona niko normal. Nikiswim pale nilikuwa naona niko. But honestly, what were you thinking? Bro, you know, niliitwa na watoi. Tulikuwa tunapita kwa bridge hivi na governor Nanok. Watoi wakaniita, nikaona kwa heshima ya governor siwezi enda. Governor akasema, tufike kwa ofisi sana kitabu urudi. Tukirudi governor akasema aenda. Hiyo time na swim governor ako pale juu. Watoi wakanidea. Governor Nanok alikuwa hapo ulikuwa na swim ndede kwa Dufompara Row. Ask him. Exactly. So what happened is the kids walikuwa na swim ndede. Kuna party ya kids, kuna party ya mama na kuna party ya wanaume. Nilikuwa na ngodha. Nikiingia mimi ni mtu wa Nairobi, nikaingia na ngodha. Nikaswim. Nasema nikaitoa bro, na mimi ni wa Lakeside. Where I come from, people swim. So ulikuwa na swim ndade na watoto na mama zao wako pale juu? Sio, kuna side ya ng'ombe, kukunywa, kuna side ya wanaume, kuna side ya wamama. Na Governor Nanok kuna side yake hapo juu. Sasa hiyo video ika leak. Bro.
Ililikaje? Si wewe ulipost? Sikupost. Ulipost Eric. Wewe kuna kitu upostingi? Me, I didn't post that video. Mimi nilipigwa na Zaida wa Safaricom, but what is this? Siku nini au kudipost such a video? Okay, who shot the video? So unataka kusema ni governor alileak your video? Hapana, so kulikuwa na watu. So mimi nilipea na phone yangu kama niko na ngoda. And that's what I posted. But kulikuwa na few people, I want 3 people who are from my team and from the governor's team. Kama uko na ngoda. Okay, at what point did the ngoda come out? When the kids told me, there's a way we do it here. Oh. Yeah. This is River Takwel. Ukatoa. Hapa sio swimming pool, hapa sio Kempinski. But wewe Eric surely. Ulitoa ngoda ukafunika nini? Kwani inatoshana aje? If you look at that video, I'm holding with 2 hands. Ilikuwa hivi, ilikuwa juu ya hii. Kuna hii na kuna hii Eric. Kwa hiyo video nimefanya hivi. Si hivi? Hapana. It's 2 hands. Tutatafuta hiyo video. Me I say like yo. So, you and wazimu ilianza from class 5. Comedy ikaanza then. I didn't know it was comedy. Because I was always, unajua ni noise maker, nini kumbe ni comedy inataka kutoka. I only discovered in Form 2. Toka, iko inataka kutoka. So how did you discover in Form 2? Form 2 through drum. We started a comedy club called True Liars. True Liars. Okay. 3 guys. Tukaenda tukaita Big Time. Shule gani? Kisumu Boys. KB. Mulitusumbua? Mulitusumbua basi. Ulikuwa Pengere? Chulaimbo Boys. Cheza chini. Mulitusumbua, but it's fine. Aya, Form 2, when I'm boys, you are doing everything. This time you're not doing comedy, but you're still being a nuisance. No, I'm doing comedy. Now I've discovered it's comedy. Oh. Not stand-up. We used to do to skits. Okay. We used to mimic akina Nyambane. Konywe, kobo. And wewe kuwa meza, wewe kuwa umbwa. Ndio hiyo. Okay. Alafu sasa wewe tufanye kama wale akina wewe kuwa Moi. Hiyo used to mimic akina Kidole na hiyo ni maendeleo. Kisumu Girls. So you are doing it for Kisumu Girls? Yes. We did everything for Kisumu Girls. Everything. Mimi bele zangu nilikuwa nimevaa kwa yangu. Jokes, we did everything for Kisumu Girls. And Kisumu Girls did everything for us. Okay. And Chulaimo did nothing for Kisumu Girls. We were with Homa. Tulijaribu Sinyolo, Homa Girls. What walikuwa naturuka, we didn't even have a school bus. So who talked to us, but it's fine. Nini ndio kwa barabara hivi? Kwa barabara tu immediately. But sasa hizi tuko hapa. Sisi tumeka. Wewe mwalimu wa maths. Mwalimu wa maths. No, watu wa Kisumu Boys. Na watu wa Maseno School. Na watu wa Laser Hill. Maseno walikuwa na Laser Hill. Na arrogance. Hata Laser Hill. Laser Hill kwa Bake, Laser Hill Bake walikuwa nakutana na Maseno School hivi. Wanatuonyesha madhara usiku tuko tu hapo tuko. You know Maseno School waliiba a whole Form 4 ya Kisumu Boys. Wakawapeleka Form 2. Wacha uongo bwana. Hizo stories za jaba. Unyando. See, I talk about my friends. People we finished with. Those tall guys. Tulimaliza KCSE. Then but story the rumor was most of my basketball wa Maseno School walikuwa madanda. Is it true? So waliibwa walikuwa madanda. Si walikuwa shule yenu. Now you know walikuwa madanda. Hayo part sitakubali. Because ilikuwa wanachukua madanda, bora wewe ni mrefu na unacheza Bake, unakuwa sponsored. Unaambia wewe soma, wanasoma kama Buino venye alisoma kampo. 7 years, 8 years, msi ako tu high school. Anachezanga tu Bake. I know my friends who we finished 201 with. Wakarudi Form 2. Naona bado Munyando. Ako Form 2. Okay. But that's how we started comedy. How did you perform in high school? High school, I'll tell you the truth. I wish you told me to come with my transcript. Tell us the truth. I had the B+. No, not general. Ningekuwa zile za Eric. In biology. I had that was my best subject. Okay. Reproduction na ungeanguka. Reproduction. I had a B in English. So I'm starting from the top. Okay. I had a B minor in in English. Literature. Si English umesema ulikuwa na B? English ulikuwa na B, tena ulikuwa na B minus kwa English. Maana fanya English papers ngapi? Kuna kitu nilikuwa na B minor. Okay. History. Alafu nikakuwa na C++, nikakuwa na B ingine. Nikagonga E kwa maths. Ikanivuruta sure to C minus. Watu wa C minor wako in the building. Wamekaa backbench.
Ulipataje hii maths hata wewe? Because I dropped maths in form 2. True story. Ulikuwa unaona giza. Sema tu. I dropped maths in form 2. Ulikuwa unajaribu aingi. Bro, unajua hiyo maths paper 2 nakumbuka invigilator I was very concerned. Juu alisema start immediately. Jina. Alisema let's start nikafanya. Akaanza you okay? Si bro. Hata huku ile ya kwanza unajua maths ile ya kwanza na ya mwisho inakuanga free marks. Hii ya kwanza na ile mwisho which one is the next shape? Hapo alafu katikati unatafuta kamoja. Au kuna nini? But paper 1 I had fun with it. You know I didn't know anything about maths. So paper 1 nikaanza nilifanya tu x into y minus z. Paka naomba full scope. Sijui naandika nini. I just had fun with it. Niliandika whoever marked my paper alikuwa anashangaa. Aliwaza huyu ni nani? Hizi ni nini? But how did you end up in Daystar? Because kama ulianguka hivi. I did a bridging. It's called pre-university. Ulienda Gumbari. Gumbari. Nikakurudi form 4. Ndio sasa nikaingia hiyo. Ulisoma wapi hiyo Gumbaru yako? At River. 1 year. Oh, in the same campo. Hiyo unafika na kwamba hizi marks zako so wako na pre-university. Okay. My issue was maths. So nikajikakamua nikaipita. So nikaingia university sasa. Okay. Daystar, life is happening. That is where Churchill discovered you. In 2006. Amekam ku perform. Amekam ku talk. Motivational talk. You will make it. You'll make it. Believe. And I was always the MC. Shike miwani. Wewe ulikuwa MC wa shule? Everything. Yaani ile utundu ya primary na high school umeleta. Ile machua. Uko kwa mustuni. Ulikuwa kwa mustuni ama ya mustuni huko? Uko kwa mustuni. Vumbi huko. Wewe ni MC uko na kiafro. Niko na sina kiafro. Uko na afro? Niko na nywele imeni kama ile ya Uhuru Kenyatta. Ulikuwa unachana kuingia nyuma kama Uhuru Kenyatta. Churchill kaa pale, mimi chekesha. Sasa unajua na target Churchill. Huyu ndio audience. CMC. Wanacheka lakini target audience anakuanga huyu. Buda nilirehearse the whole night. Nilipiga show. Is that young man? Nasikuwa najua kuna kitu stand up all that time. Wewe ulikuwa unafanya tu. Mimi nilikuwa najua na MC, naambiwa wewe kwa MC watu ucheka. So Churchill akaniambia that is called stand up. Akaninyima namba bana, akachukua namba yangu. But uko kwa mustuni. What did you expect? Akachukua namba, don't call me. I will call you. 2006. True to his word, he called you how many years later? 2 years later. There's a show I'm starting. Au kumechange number? Nilikuwa naenda classic. Nilikuwa nimekuwa nuisance. Classic anapata hapo, nitakupigia. Oh, you were going nini wale wasi walikuwa natungoja pale chini. Once in a way say ulikuwa pregnant. No, like now when I went there, the people always come down there. Ukiwa na kwa box, mimi. Wewe ni mimi. So those were you. Those were me. But I used to do it once every 2 months. Ndio asinisahau. Kwa chini mazee. Radio. Mimi nilikuwa strategic. Sikutaka nitoke. So mimi nilikuwa na so nakaa hapo chini kwa gate. Akitoka najifanya naenda. Kigangi. Mimi naenda. Okay. Ndakupigia. So when he called you, told you there's a show coming up. There's a show coming up on NTV. I want to see if you can try something. Okay. You'll come on the 13th episode. You know 13 is an even number. It's a season. I know it's a season, the end of a season, but it's also a very not pleasant number. Yeah. So akakwambia you'll come on the 13th episode. Yes. So akafanya 12 zote. Na akaniambia nikae hapo. Uone kwa zote. Nione kwa zote. Naona Big Ted, naona watu, naitamani. Okay. 13 weeks. That's 12 weeks. Nika training. Watch. The 13th one ukapanda. Nikaitwa na Big Ted. There's a guy here because Big Ted alikuwa the cool guy. Cool guy. Know everybody. Ladies and gentlemen, put your hands together. Show some love for the one and only. Unaitwa? Akasema wana ndio akakudibaki kusema unaitwa nani wewe? Uko hapo. Obongita. Ulikuwa unajita Obongita? Akaikataa. Akamwambia wewe wacha. Hizo nini? Mpe jina tamu. Pole Musa Big Ted.
So by now, ningesaini kwa na interview Obongita. Obongita. If you are not from Big Ten. Ama Kalulu. But even you, what were you thinking? Obongita. Kalulu. Bro, nipe jina. Churchill akapita kuuliza wewe unaitwa nani? Sasa mimi na Big Ten tunapelekana na Churchill na time inaenda. Wewe unaitwa nani? Nasema Eric. Eric nani Omondi? Big Ten twende. That's how Omondi stuck. Obongita. Obongita. Aya, Eric Omondi ukaingia stage. Put your hands together for Eric Omondi. I swear, ask Big Ten. Kulikuwa na watu wawili check. Yeah, of course. Who's that? Who's this? Hey. Nani amekonda wewe? Huyu ni nani? Meingia na mifupa hapo kwa stage. So nikadhani watasema wakaninyima. So wakanirudisha chini. So by the time naingia confidence imeenda. Morale inakuanga zero. Alafu wananipata zile look za ushapata wale audience tuchekeshe. Yeah, all the time. Who are you? Oh, you think 20, you're funny. Do it. Bro, we are not here to see you. We are here to see Churchill. Yes. 20. Twende rakaraka. Bro, ask Churchill. That was one of my best shows. The first show. Yeah, best shows. Paka Churchill ukumbuka hiyo. That's how Churchill sasa alinichukuanga because I killed the first show. Do you remember the joke? I remember, Churchill remembers the joke. That time ilikuwa tumetoka post election violence. Maybe if I do it now it may appear just talk it. But then it wasn't. So the joke was no, uliingia aje ukasema nini first? Niliingia nikasema sina hawayu, sina hawayuni. Yeah, iko wapi? Niliingia nikasema saseni. Fiti. So Obongita. Saseni, back then Saseni was the in thing. Yes, in thing. Yeah. The joke that helped me, and Ambia Salvador, now all the comedians use that joke. Yeah. The thing that helped me, and Churchill can tell you, when niliona watu wameka ngumu na mimi, nikaji-explain. Nikasema niaje, nikasema Saseni, nikasema fit. Nikamwambia mimi naitwa Eric Omondi. Nimepewa chance na huyu anaitwa Churchill. Mimi nasomanga Daystar. And this is my only chance. Please, anything nasema, naomba mcheke. Chekeni. Unasikia? Unapenda nilipick. Which I said, so guys are like, anything nasema, naomba. Nyi fanyeni CSR. Whether ni check, ni funny ama si funny, do CSR. Cheka. Wakacheka. Sasa nikamwambia hivyo. Nikamwambia Big Ted, bro, niite tena. Hiyo joke ilianzanga hapo bwana. So they found out that thing for wacha niende backstage. Sleepy amepiga sana. Na Jesse na kila mtu. Chipukizi pia ametembea nayo. Sasa ameon. Wacha nirudi backstage, jifanyeni amujaniona. When introduce tena, mpige kelele. Kelele, madem, tupeni mabra, wanaume tupa mawallet nini. Because watu nyumbani, wamejua mimi ni star. Hapa Uganda. Sasa ndio hiyo, unarudi. You are the one who started that thing. This is to wait, bro. Your introduction do ili break ice. So ukarudi. Ndo Big Ted sasa sikufanya hiyo party nikiitwa mpige kelele. Ndo Big Ted akasema ameomba mcheke na pia nikimuita naomba mpige kelele. So when niliitwa ndio nikaipata. Kaingia nayo. Nikasema kulikuwa na post election nini, kuna mjaluo alishikwa huko nini Mombasa, akakimbia, alikuwa anafuatwa na polisi GSU, akakimbia, ni mwanaume ama ni mwanamke, akakimbia kavaa buibui haraka, polisi akasema ni wewe, sio huyu. Akaulizwa mama, wewe ndio tunakufuata, wewe mjaluo? Sema mimi Amina. Hiyo joke ilikuwa ile Churchill anaipenda. Mimi Amina. Wewe mjaluo? Mimi Amina. Sema shilingi. Sasa watu wakaanza kucheka. Shilingi. So hiyo joke inasema tu bro. And back in the day, the guys were not like now. Now you really have to. Back in the days, ilikuwa kidogo nayo. Because that was the era between Konywe Kobo, ridiculous, then you guys would stand up. Right now, everyone is a comedian. Yeah. On Twitter. Everybody, you know that joke. Memes. People are funny at the meme lords. Yeah. So he did it, killed it. Churchill came and joined me, nikajua imewaka. Sema wewe wapi mkovi yake? Akachoma. I was not supposed to be in the show. Churchill was supposed to train me and pay job in TV nini. Akakuja kwa excitement akasema we'll be having him every week. Do you want to see him every week? Akasema ndio hiyo. Kwisha.
Contract ndani. Akaniambia sasa unda kama hizo next week. Hivyo mpaka sasa leo tumekaa hapa Obinna. Wow. Okay. You've done that show, you did Churchill show. At some point you tried Our Uni. Our Uni. It was on KTN. KTN. Whatever happened to that show? We made history. It was the shortest show. I like the way you're optimistic. Everything you're like, we made it. You started a nice show. We were like, yo, finally there's another platform. So you did 2-3 episodes. Boom. You did 2 episodes. What happened? So I didn't know. So when Churchill took me, I became an overnight sensation. I became too famous too fast. Yeah. That's usually dangerous. Yes. So, but I didn't know anything about production, lights. But Churchill knew. We had some guy called Bob Nyanja. Yeah. So remember, I was very famous and very broke. So that's a very bad combination. So when KTN called me, they told me, so nilikuwa nimebebea na Churchill took a break. But the people, watu wanasema nilitoka Churchill, sikutoka Churchill. Churchill took a 1.5 year break. So KTN wakaniita wakasema, Churchill anaenda break, watakukupatia show yako. The only thing I had was 650,000. Sikusikia anything else. When they mentioned the money, the only thing nilisikia kwa meeting is 650,000. Sema twende. Nikasema, can we start this week? Wakasema, it's a TV station. If you're ready, we have the cameras. Tomorrow. Hey. Put the promos. Yeah. Mimi naona mtu amevaa suti. Kuna nini microphone? Nikasema in fact 650. Mimi nitafanya production. Takuwa napatia tape. So the first show haikuwa mbaya. Ni vile watu wakawa nasikia nasema nini juu sound, nini, lights. Walikufanya venye hao watu Obinna show live wananifanyanga. Wanafanya. Kipindi ni poa lakini audio ndio hakuna. So lights iko sawa nini audio zi? Hakukuwa na audio. Kwani wewe ukusikia before upeleke tape? Bro, it was bad. Sasa walituwa tume hype wamepiga video na mguu inatembea, lift inafunguka. So lazima waende wanda. Okay. Episode 2? Episode 2 was just bad. Production was perfect, jokes were pathetic. Episode 3? Episode 3, Mike Ndete told me on set at Allianz after the shoot, Eric. Haikueditiwa. Wachana nayo bro. Umetry. As a big brother, wachana nayo. Leave it. Let's me, go. I'm telling you. Already usha destroy image na brand. Hiyo kidogo imebaki. Wacha. Itaisha na hii episode. So tukuachie hiyo kidogo, enda ujenge. Why you give it 650? Yeah, at 650. Ulikupea? Siniliana nikasema, unajua even the day you are going on air to shoot, hatuko na jina show. Hiyo Our Uni tuliulizwa project show inaitwa. They even bought a tuk-tuk, bro. I saw everything. They believed in me. So hizi manini mnakuwa nazo ni sawa, ni teething problems. Yo. I used to be your brother's KYM. Yes. Nilikuwa nalala kwa sitting room ya Fred Omondi, and I used to see everything you used to do. So the first time I got inside your car, you used to have a Nissan Bluebird. Bluebird, yes. That's why I also bought a Bluebird. Yes. Story for another day. And then also Charles Mai, who was the GM for Nation Media Group, also pushed me into the Bluebird. Then I was like, Siri kanogarika isi mbaya. So the first time I got in your car, you were outside Nation. We used to work with some guy called Eric as well. Some huge guy. Yeah, I think he was your manager. Yes. So you called me. Tibeka. Yes. You had packed in the Nation. One of your brake lights was ilikuwa imegongwa. Au kwa itengeneza. What was your problem? So nikaingia ukaniambia, "Aya bro, I don't know what we are discussing." Ukaniambia suka hapa ndani kidogo. Nikaingia kwa back seat. Bro, back seat ilikuwa imejaa contracts, papers, check, sijui nini na manguo na viatu. Backseat ulikuwa unazisongeza don't mind. So mimi nafunga niko like, contract. I'm like, this guy. Bro, you had so much money. You didn't know what to do with it. Do you know you are the only guy who did an advert for Safaricom and Airtel? I'm like, how did that even happen? How can that even happen? Me, I used to look at you, I'm like, yo, this guy has no idea. And then you and Fred used to con people. Unasema, ulikuwa na double book. Fred anaenda event nyingine anasema ni Omondi. Anaanza show. Wewe uko huku unaanza hii.
Unaepa unarudi huku, Fred anaepa anarudi huku. Me, I was there all along. I'm just following the guys. I'm like, okay, it's about to go down. You guys made so much money. Fred had so much liquid cash. Me, I was just like... Kwanza mkifanya show ya KTN. I didn't do it. He did it. Fred got the deal later to do the show in KTN. And then wakafanya, I think with the Chipukizi and the likes, that crew. Comedy club. Yes. Because that time, I was already at Nation. So I couldn't do a show in KTN. Me, I was at Nation doing QFM. Then I did Easy FM. Then later turned to Nation FM. But this, I've always wanted to ask you, when you're doing all these things, the money was coming in, ulikuwa na salimia mse unaambia, chunga mifupa. I remember very well. Then you got the deal for Airtel and Safaricom. How? So Airtel had a deal called Nikuhama. Okay. And Safaricom had a show called Safaricom Live. Okay. And Safaricom called me and told me, we want you to host Safaricom Live. And Airtel called me and told me, we have a deal for Billboard, TVC, and newspaper, print and TVC. And when you mesema, that Omondi was such a hot cake. I know. So my manager was like, bro, si tuchukue Safaricom kama watakiwa. You know, ikiva. So you know, we are also young. Bad at hand. We were also young. We did the advert. Na mama sai nikuhama huko Kajiado. Nilipanda jua nini. Safaricom calls me like, Eric, mweni maribu. Nini. This is not right. Blah, 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 blah. Then, nikajua nimelose your job. I think the other meeting was saying, but that's just an advert. But this is a show. This is a concert. So I had an advert running, Airtel on TV, and a show running for ground, both very big. Ilikuwa pesa ngapi hiyo advert ya nini? Ya Airtel. That was my first big money. Ilikuwa 3.2. Nakumbuka Eric Omondi, huyo alikuwa ndo Eric Omondi. Hiyo ndio ilikuwa Benz. Bro, sasa wewe ulikuwa unajua ni MGZ, si ndio? Yeah, MGZ. So Fred alikuwa anakupiga hizo story. Ndio nikabaina hiyo Benz. Chacha akaniambia ipenda pole pole. My first ever Benz. And then Nini also, Safaricom Live also, they had so much money. Yes. But actually, I got that money once. Ndio Chacha akaniambia tulia kidogo. But the Benz was not a lot of money. It was a second and I got it from Manu. Manu, who based Manu Kisangani. Kisangani. I bought it from him. It was almost an M, not an M. The big straight. So it was an E something. E200, E250 hapo, the old model. The old model. But your time haiko old model. Sasa ndio ni old model. Hizo siku ilikuwa the model. So niko na pesa ya Airtel, alafu pesa nini mengia? Safaricom Live. Mengia Churchill na nani? Churchill na Kev. Yes, be Kev. Mulei, more sound. Ndio alikuwa manager wa Churchill. Yeah. Wakaniambia pana. Sasa ushabai Mercedes sawa. But so I was lucky because when I bought the Mac, I still had the change ya Airtel na pesa ya Safaricom sasa imeingia. Churchill akanipeleka mali hapo nikabai ile kitu. Akakwambia shika shamba bwana. Shika shamba hapa. Akanipeleka karibu na yeye mali hapo. I got my first land. Akaniambia sasa pole pole. Slow down. You wasichana pombe na nasa. I was young, bro. So Churchill akanambia this guy is young. I didn't want to mention it. I was like, I'm not going to talk about it, but since you're talking about I'm from the village, bro. Since you're talking about it, let's talk about it. I'm from the... What was your problem? I was from the village. Bro, ulikuwa kama na mademu mwingine niko like, Erika wewe, you know me that time I was naive, I was green, I was just there. Mimi nilikuwa la sitting room ya Fred. Yes. Umetokeleza hivi na dem fulani iko like, guy. We. Then tena kesho, Eric sasa huyu tena ni nani? Nini? Niliambiwa ni ushamba because I got money and fame so fast. Yeah. And I was just from Kisumu the other day. Kwisha. Kevin Mule alikuwa ananiambia, bro, slow down. What happened on radio though? Because you were at Kiss at some point. Yes. 1 week, ulifanya Kiss wiki moja. Let's be truthful. It was 2 days. It was 2 days. Carol Mutoko will say it was 2 days. Ulifanya Kiss 2 days. 2 days. 2 mornings. Because you landed the deal. Eric Omondi, you know that time we were like, everybody was Eric Omondi is the guy. Yes. As we were up with Chini, see what Eric Omondi. Me, I was doing music. Yes. Fred was doing comedy. JB Masanduku was doing comedy. Was a year there. It was Paul Wakimani. Wakimani. It was Paul Wakimani, JB Masanduku, and you. In me.
Akina Chipo bado. Akina Chipo, walikuwa baadaye. Hao walikam later. It was Fred Omondi. After that hierarchy it was Fred. Hata kina Jalas were not there because them they were in Papa Shirandula, but they were wale watu watungo tumeparara. But Church Live ilikuwa na hype. Church Live was huge. It was the only show that everybody was looking at. Then this was like, mimi nakosa kuambia nini? I will. So people are not really haoni akinondia kunyuka quarter is not. So you were there. Then you got a job at Kiss. Bro, Kiss was Kiss. Yes. That time, bro, Kiss. Ilikuwa nikicheza ngoma yako once. Then Eric Omondi ako Kiss. Day 1. Day 2. Day 3. Eric Aungei. What happened? Okay, ulipataje deal? I was at Radio Jam. Okay. And in terms of a person growing, I was at my peak for a comedian venye umesema. Okay. So I'm not a morning person. Azema, mimi ni mtu wa sherehe ya usiku. Bas. Nakumbuka nilikuwa hapo na Gidi na Ghost. Niamshe segment yangu ikifika Ghost. Juu nilikuwa K1. By the way, the clubs you are, yeah. So, nikafanya jambo for 8 months, nikalemewa. Mimi na manager wangu tuka have meeting, tukajiambia ukweli. Radio is not working, but we are making more money on ground outside. So why are you stressed? Because sasa kuna shows mbili tulihata za Barclays. Za Kisumu ilikuwa like 500k. You had to be on radio. That's when we said respectfully tukaandika barua ya Radio Jambo. Tukienda kupatana na kwako na Caroline Mtoko, I used to fear them. We couldn't bring ourselves to say that. Manager wangu akachoma akasema, akauliza what's the problem? We'll fix it. So I was supposed to say the truth. Eric cannot work on radio, at least not now. Kufika kwa meeting tukaona Caroline Mtoko na Patrick, bro. Then Caroline Mtoko was Caroline Mtoko. Yes, Eric, we are going to fix it. What's the problem? What's the problem? Manager akachoma akasema, Radio Jambo is not working for Eric. We're taking him to Kiss. Is that good for you? Tukana the Kiss. Yes. Unaongezwa pesa. Tukatoka. Unaongezwa do? Unaongezwa do, simetoka Jambo na Kiss ni ile kitu. Kiss by that time the Kiss was number 1. Kiss was number 1. So tukafurahia hiyo pesa, tumechanganyikiwa jua tutaki kwa radio. Carol akaisema, hey, so Eric, you are used to Radio Jambo, you come in at 7, yeah? So see you tomorrow at 3:45. Bye. Kwisha. Finished. Unajua Caroline Mtoka kwa anacheza na kazi yake. Alikuwa analala hapo Kiss. Na niko na show Skylax inafaisha 4 am. Wewe 3:45 wewe jipate Kiss. And you better. Sio kujipata uko umesoma gazeti zote. Uko ready unangoja Standard News zote. Ukaenda Skylax. Nikaenda Skylax, nikatoka. And then Skylax was Sitaki kusongea Caroline Mtoko juu ile pombe na nuka. It's normal. Bro, I couldn't survive. Nikaambia Eriko, wewe sasa utarudi kwa ofisi. I couldn't face Carol like this. Nakumbuka walitoa Jalas. Jalango and Larry were already there. Ama it was just Jalango? It was Jalango. Walimtoa kampeleka? So kampea pay rise kubwa. Jalango akawatoka. Akaenda. Ni maisha mawapi? Si ndio time bro? Si Jalas alikuwa na Carol. I know Jalas was with Carol. You know time Jalas alienda maisha akipuchiwa. So kambiwa join huku. Okay. So ukaingia ukanuka po show ilikuwaje day 1 na Carol? Were you even funny? The one nilipiga. But hatu connect na Carol bado. Juu sasa unajua pale nini? Unapiga stand up. Pale nini pale Radio Jambo. It's set up that Gidi ataniintroduce. Sasa Eric tuambie leo mwanzo. Jana Carol ni pa. Na ni English. Ni English. Alafu mimi sijui nafaningia wapi. Yes Eric, talk mimi atakupiga joke. Carol ananikata juu. Hapa inafaa uingie ku organic. Yes. Hakuna segment yako. Spontaneity on the go. Nikachekesha tu. But nilimstudy nikachekesha. Uko na zi. Day 2 nikasema ni wacha let this Kiss thing must work. Siendi club ni macha pombe. Na wacha pombe mpaka Carol a notice. Bro. Wewe ukafika 3:45. Why? 2:13. 2:13 am. Ipigwe. Nilichukua gazeti tao nikasoma.
nikaunda ma jokes. Eh? Kutoka bro nikaenda kwa gari, nika blackout kwa parking. Hapo Lion Place. Kutoka wapi? Kutoka 10. Venye ulitoka kwa link 10. Nikaenda kustart gari ikakataa. Nikalala, nikasema acha nilale kidogo. Nikafanya 2:15. Nikacall manager wangu. Nikasema sort your mess. I'm not coming to work tomorrow. I can't tell Caro, I can't tell my boss. Why? I made the decision there. I can't do radio. Oh. I can't do radio. That was the second show. Kasema so yakawakola kwambia akaandika email ndefu tamu sana. Aka explain, aka apologize, akaandika paka Caro akanicall. Sema ungeniambia tu. Panda aliambia Caro ukweli. Mori amekuogopa. Aya, you did radio, you did Churchill show, you did all this thing. Then now you came sasa stand up. You started touring the world. How many countries so far? So far nimeenda America nimeenda 17 states. Okay. Nimeenda around 11 countries in Africa. Okay. Nimepiga Europe, nimepiga I think I'm the only comedian mwenye perform South Korea. Kidogo niende North Korea. Kidogo hivi. Ungeongana Trump ndani. How many awards so far? So far internationally ziko kama 8 hivi. But generally niko na awards mingi sana. Kalasha hizi za local nini hizo mob. Okay. But internationally nimereceive awards in the US, nimereceive award Dubai. Okay. Nimereceive award nyingine pia nilipewa na the state of inaitwaje New Jersey. Nimeshinda best comedian Africa 4 times. So hizo awards ziko hapo kwangu. Which show did you do in all your life until now? Ukasema we sasa hii imeweza. Yani you felt bro, my best show in my life as a comedian happened in Moi University Eldoret. I'll never sema hiyo show nasikia goosebumps mpaka leo. What happened? I remember that show. Church live unakumbuka ile time watu walikuwa ngoja Omondi ilikuwa yo kulikuwa na Mr and Miss Moi Sauti Sol ubie na ushindana na mimi ndio alikuwa naanza wameparara hapa nini hapa Lyon tena parara hapa Java wanatembea na magita hapa Lyon wametoa ngoma inaitwa nini nikupeleke Java wanaanza kujulikana ilikuwa Sauti Sol walikuwa wanajitwanga soul something. Okay. Sauti walikuwa sauti kama kitu kama hiyo. Nameless na mimi. Okay. Obinna. Nameless is huge. It's huge, very huge. You are huge. Omondi. So anyway, Mr. and Miss. This is my first shows. I think that's why it was that way. Okay. My first major shows. Ndio Kevin Mulia ananichanua. Okay. So me I didn't know how big Omondi was. Bro, these students they pick me from they called me, they told me we have Nameless and we have Sauti Sol. But we've not told the school. Nobody knows you are coming. In fact, hata committee haijui. Udaku. It's only the chairman and the organizing secretary. Okay. You are the surprise act. You're the surprise act. You are the thing. Nobody knows. Hata VC haijui. Ndege yangu ilibukiwa jioni, nilichukua 7. Nimechukuliwa na kanini ka Nissan nyingine hapo wameka tint nini. Hata wategemea ndio nionekane tao. Nikaanza ku notice, kwa nini natritiwa hivi? Hata sindi kwa hotel, niambia hotel yako ndio lakini nikapelekwa backstage, nikapakiwa wakafunga dirisha. Wakasema sasa wewe ndio una MC. Hata MC ajui. MC time yangu ikafika. Buda hiyo hall imejaa watu kama 5k. Moi Uni LD. Main campus. This is my best show. Na nimeperform all over the world. Hiyo time bado alikuwa anafanya nini zao kwa hall? Kwa hall. Hiyo ni kitambo. So huyu boy akakuwa creative akasema hakuna mtu anajua Omondi yako hapa. So hatuwezi ambia huyu MC. Wakaita MC wakasema make announcements alafu utoke kwa stage. Alafu wakaniuliza DJ acheze ngoma. Kulikuwa na ngoma ilikuwa inatuanga Jebu, si Jebu. Nice to know you, let's do it again. That's Jebu guy. Nilikuwa naingia nayo. Ama system akapungala. Okay. Ubu akanipanga hiyo dia akaniambia bro talk introduce.
Nikaona akiambia MC, unafanya kwa stage, niko na announcement, make announcement utoke kwa stage. Oga Obinna, I remember akaniambia, akafungua mlango akasema, bro enda. Sa. Nikaingia hivi. I'm not lying to you. That guy still calls, bro, it was 25 minutes. Nilingia hivi kwa sababu everybody's dead. For like, bro, umesimama nini? 10 minutes. MC akarudi akasema, haya. Nikarudi kwa gari. Nikarudi tena. MC akajama akasema, Erika atarudi. Erika ataperform. Tulieni ama aende. Nikikuja 25 minutes wakaita Sauti Sol. Hata ukuongea? Sikuongea. So wakaperform, wakaita Nameless. Wakauliza, Erika kuja mtakaa chini. Bro, niliingia. Bro, because of that was my best show. Nilichekesha watu hii. I don't know what in terms of stand up na spontaneity. And bro, then they were ready to listen. You are saying everything. I think it was the atmosphere. It was alafu nilikuwa nasema wewe kwisha. Alafu nikaanza kupiga spontaneity. Yes. Sema lakini wewe bro, I remember asking that guy, you sure you got recorded? Akasema hapana. Akasema you're like it always happens. So that's my best show ever. My worst show happened in Kilifi. Sisi hatunaambia sisi. Haraka nini? Omondi yule achekesha pale. Omondi. NTV was launching hizi vitu mnatanga master ma. Yeah. Hizo vitu za master, booster zao hizo. Wako wamefika huko ndani Kilifi ndani. So that should have been my cue. Una get? I get you. You get me? Fika wewe nani? Buda unapiga 1 hour piga hakuna mtu anacheka. They don't know you. Wewe mwanamuziki? Wewe mchekeshaji sio? Mwanamke, mchekeshaji. Mchekeshaji wewe. Haya utuchekeshe. Sema nyingine hiyo kidogo. That was my worst show ever. Ulipanda kupanda. 1 hour kuna giggle, wacha kucheka. Kwani hao watu nini ilikuwa mbaya nao? Ni unajua ni huko ndani ni alafu mimi napiga joke zangu za Kiingereza za Waluya. Hawajui hao. Sijajua tu. Sijaridi hiyo audience. Nimeleta church live ndani. Okay. And which was the show that ulilipwa? Ukasema hii pesa kidogo. Kuna show ya UN ya South Africa. Niko na Salvador. UN? United Nations. Okay. I think walikuwa sponsor South Africa Comedy Festival. That's the biggest single check I've ever received for 30 minutes performance. Stand up kwa stage. Na 30 minutes mpaka kuna ile red light. Nakwambia start winding up in a countdown. Ilikuwa donga 8:50. Mimi Salvador na huyu Malawian anaitwa Daliso Chaponda. Unapewa pesa mingi unaambiwa 25 minutes. If you go overboard na kutoa stage. UN, do you guys still do such things? hata 850 ni mingi. The show yenye uligongwa hujaisahau. Have you performed then Sponyo? Hizo uligongwa ni hizo zenyu na Freddy. Brother yako alikuwa anakugonga? Mimi hapo Tribeca. On a weekly basis. Omondi live Tribeca. Unaingia unapiga show kidogo. Freddy, hii ni posta gani? Naona kuna posta hapa naona hapa nini? No bro, pitia tu kidogo usalimie watu nini. Lakini bro wangu. But shows tumegongwa mingi sana. Okay. Kuna shows Kisii unaamka watu wanacall Kisii wanasema umefika wapi? Hello? Umefika? Kuna show imejaa Kisii. Na wewe hujui. Hizo zilikuwa zina happen hizo siku. Kabla tujuange maloya na mavitu kama hizo. Is that why you came and decided to name yourself the president of Comedy Africa? Yes, I thought I deserved it. I felt I deserved it because of the mileage, the things I did. You know, I did stand up, I did slapstick, and I wanted to be ridiculous, Churchill and Kajaro in one. At the same time. Yes. Because you did parodies. I did. You're doing the skits. And then stand up. Stand up here. So ukajiname Presidente le Comedy Africa. So at this moment, do you still consider yourself a comedian with what is happening? Kidogo unaendesha viatu. Kidogo umevaa majiwala. Kidogo umevaa matawi. But seriously comedy?
I'm asking you. I don't know. Kidogo sasa unajaribu kwa Mr. Bean. Well, like, you know, most people don't get it. When you do those two antics, mara uko na kiatu na drive kidogo kwa barabara, umevaa matawi. I get it. I'm like, oh, okay, there's something. He's up to something. But you do feel it's making sense? Yeah, it does. Because one thing I discovered, and I can tell any comedian or artist, can advise them because I've been here for 16 and a half years, going 17. People are funny out here. Yeah. And people can sing out here. So what's your age? What's your age? Yeah. Kuna watu funny if you were to number from the funniest too, utapata Omondi number 22 ama number 17 hapa Kenya tu, hata tusende Afrika. Okay. Tukienda sasa tukue tu genuine tuanze kusema Kenya the funniest, tupange siko hata top 5. So don't be predictable, be very dynamic, be very versatile, and be consistent. That's it. Keep doing it. Keep doing it. So kwa naendesha kiatu najua kitu nafanya, nimevaa juala najua kuna kitu nafanya next week. So talkability is everything. Is that why you decided to wear flower pots? Ukasema ni you mischief boost. But listen, I bought flower pots. I saw them like Eric really. Hizo viatu ni mischief. But Eric, cut away sometimes when you decide to do this thing. See, you make it a little bit believable. It's like zile viatu zile ulivas the tattered ones. What was the brand? Balenciaga. I'm like, yo. They are bro. Eric, sometimes even if you do these things. Balenciaga, ukiangalia hiyo Balenciaga bro. Uko nilitoa wapi? Eric, do you think you are normal in the head? Ukijiangalia tu, unakanga chini unajambia yenyewe hapa, yenyewe mimi sikwangi niko fiti. Wewe ufikiria hivyo ama uko tu zile ni sawa? But you know the late Bob Colimo told me. Yeah. The comedian cannot be normal. A serious comedian cannot be normal. You have to be abnormal. You have to be abnormal. You have to be mad on behalf of the society. Because the antics you've been doing, a lot of people have been talking, speculating. What do you think or what do you feel of the people are saying? These are the kicks of, last kicks of a dying horse. Eric is washed up now. It's done with Eric. Eric amekwisha. In 2010, last kick of a dying horse. Yeah. Eric is no longer funny the way he used to be funny. We want, how are you, Ni? In 2012, yeah. Eric and Aisha. In 2014, last kick of a dying horse. Yeah. In 2017, the same thing. That time inaenda tu. Yeah. In 2020, the same thing. Hata leo bado naisema. Okay. In 40 years from now. So meaning me, I'm always here. So wanasemanga lakini, people have come and gone. Okay. But I think I'm the longest serving, the most relevant. You've been relevant for a while. For a while. What's the secret? Consistency and predictability. Two things. Is that why right now you've switched sides? Now you're more of an activist. Are you an activist? Do you consider yourself an activist? I don't like that word, but what to do now? What to do? What do you want to call it? I don't know. I don't like the word activist. Sijui ni jipatie nini? Umeni umechukua mabaunsa umepaka Vaseline na salad ukapeleka parliament. Umebeba mkokoteni unajipeleka State House. Sijui umeenda sijui ukajifunga wapi. Unataka kujinyonga Kenyatta Avenue. Umeshikwa mara ngapi? 7. How many active court cases do you have? 4. 3 zilienda? Nairobi, 1 Kisumu. 3 Nairobi, 1 Kisumu. Oh, the other 3. See, umeshikwa mara 7. I was arrested and released. Unajua ukilala ndani unaenda kotini. Kama mkokoteni, I was released. Kulala ndani. Kulala ndani. So hakuna kesi. So nilipewa cash bail. Ni nini ukumbeba kwa mkokoteni? CVs. Hizo si CV, Eric. Ziko hapo Central. Yeah, zile si CV. Ziko Central. Mpaka leo. Ziko na kesi. Ni CVs. Okay. Printed. Most of the things you do, I've always wanted to ask you, do you sometimes sit down and think them through before you say them ama unasemanga tu? For example, there's a time ulienda ukatukanana na Ezekiel Mutua. Mimi nikakuja kukutoa kwa jela. Central Police Station. Wewe na Antonio Sol. Mimi na Antonio Sol, yes. So I called Dr. Ezekiel Mutua. I'm like, hey, maze, nini. Wewe huku una kiburi. Yeah, mimi sisemi kitu. Sisemi. I'm like, yo, Eric, apologize.
I wrote the apology letter. Nikakutumia sasa huko kwa jela. I remember. Approve iko sawa. Ukasema nikatumia Dr. Ezekiel Mutoni nikamwambia ndio yeye ameapologize. Akasema sawa, tuachane naye. Atolewe. History kaenda kwa nikaona umefanya press briefing. Watu wamesimama nyuma yako, niko like, really? I'm like, hawa ndio wametoa Eric kwa jela. I'm like, I was the one calling Dr. Ezekiel. And then 1 week later, umeenda tena umesema kitu kingine. I'm like, do you think these things through before you say them? Ama unasemanga alafu inalipuko, hey bro, tumechoma, so what to do? Of late, the things I speak zinatoka ndani. They are real things. They are real issues. They are not... Unajua kama vile tumepika story ya comedy. Yeah. Those are scripted, jokes, written, planned, rehearsed, shoots, clips. The things I do now, most of them are not scripted. The things natoa kwa roho yangu. Alafu naiongea. It's my truth. So you don't think them through? No. And you don't fear the consequences? No. Because I've gone through the consequences. And I will continue going through. Unaongea hata you're the president? Yes. I'm like, this guy. Ruto. Then why are you always shouting? When you have a microphone? I feel like hawanisikii. So when you shout is when you will... I feel like watasikia. Nikakwambia mtoto, asikii. Unashautia president, Ruto! Nini? I'm like, yo, Eric, you do realize you can just talk? No. Sometimes you can talk, sometimes you have to shout. Have you achieved anything with them? Yes, I've achieved. The government was about to tax, for example, content creators. It is there. 15%. But it's there. But we reduced by 10%. That's a lot of percentage. It was it. Yeah, I agree. It was about to reduce, you know, with or without the shouting. No. So you believe you are the one who made I the don't taxation believe reduce? I am the one, yes. It was my agenda. We pushed it. It was discussed in Parliament. 15 to... from 15% to 5%. And we were pushing for 0%. You don't want people to pay tax? No, content creators. But we are people. No, not you. You are not a content creator. I'm a what? You're a comedian, you're a musician. Yeah, we watch a bwana. Me am a... This is content to create hapa. No. We have to define a content, a TikToker. But I'm also a TikToker. Tuko live, si ndio TikTok hapa. Kuna artist. Wewe ni musician, unatoka mangoma. Wewe ni comedian, Oga Obinna. Wewe ni radio presenter. Nilitoka huko. Wewe ni TV show host. Kuna kijana ako second year JKUAT. I'm talking about people who are 21 and below. There's a new generation of TikTokers and YouTubers wengine wanaitwa online media. Okay. Hao vijana wadogo wanatembeanga na Mike Kalapelo wanasema sasa Obinna calligrapher amekutukana. Ujue hata ni nani. Hao wanaitwa content creators. Okay. I was telling the government you cannot have the audacity to tax them because you will kill them. They have just begun. Hata YouTube yao wajaanza kumonetize ama wale wameanza kumonetize ni kidogo. Give them 1 year wa monetize, wajielewe. Juu nyinyi ndio serikali mlipa promise job, wametoka uni wana job, ametafuta simu kama hii na Kalapel. Anajaribu kutafuta Omondi ndio wa monetize. Alafu unakuja kutarget. You tax Obinna, tax Omondi, tax Churchill, tax Nameless, Sauti Soul. Do not, those are artists, those are celebrities. But you know, you can't tax what is not there. So the only way they could be taxed is when they monetize. You can't be taxed before you monetize. Exactly. How will they tax? It's like saying you so don't they tax passed a law person. to tax the content creators who are not even making money yet. So when anticipate, sema kijana huyu TikToker kuna potential. Ametengeneza kakitu. So wacha tuweke hilo. Ikiingia hivi. Nayo. So you believe you are the one who stopped it? I know I'm the one who stopped it. Haya. Nini ingine yenye una believe ama you know wende umesaidia kafanyika? The other thing nime believe najua mimi ndo nimesaidia which ilikuwa ni lie. Juu ilikuwa kwa newspaper. Kuna wakati unga ili reduce tuka celebrate. Lakini tukaenda supermarket tukapata imereduce kwa gazeti. Nika celebrate nikaandika post. The president himself said. The government is lying. Nini. Nika celebrate nikasema we were arrested for a cause and we've achieved. Thank you Mr. President. Thank for you, Mr. President. heeding our call. After hiyo ndio ulienda kujinyonga Kenya Tavern. After hiyo umekumbuka but mimi niliachieve. Juu unga ili reduce. Ili reduce.
Only after 2 weeks ndio watu wakaanza kuna Eriko mazee umeenda super. But hii journey yetu itakuwa na lot of results in the near future. Umejaribu kujinyonga, umefanya hizi vitu, then at some point you transition from kupiga kelele kujaribu kujinyonga ukaanza kutoa watu jela. Yes. Strategy. Which strategy is that? I've told you unpredictability. Oh, okay. Eriko Omondi demonstrating Mondi arrested. Arrested. Hata nikakurudia joke. Hata governor anasema wataanza kukuignore. Akikuja mshike weka ndani. Ulishika kaenda ukashikwa Kisumu tena, ukarudi ukaanza kutoa watu jela. Umetoa watu wangapi jela so far? Watu wengi sana. Nilitoa watu 34 Nairobi West. Lang'ata tumetoa watu 17. Kisumu tumetoa watu 8. Hapa Central it's uncountable. Every time nimeshikwa mtu kana mtu na watu. Okay. Wale wakashbe. Ukatoa watu jela. Kidogo nikono ume transition kwanza kupelekea watu unga. Yes. But Eric, what was that thing you are doing? Unabeba gunia, unachotea watu unga hivi kwa barabara, gunia ya kitu na 5-6 kgs of unga. The gunia was full. If you really want to help, gunia moja, okay, let's assume it was full. Yes. Gunia moja ya unga, Eric, unaambia watu pangeni line unachotea hivi. Instead of But you see now it's the little I have that I'm sharing. Eric, you have little. Yes. I can't feed Kenya yote. Si Kenya yote, lakini upanga watu watano hivi kwa ungesikia wale walikuwa napata, anasema ongeza kidogo Eriko, itanipeleka siku 2. Point. Tight minister nimewin. After siku 2 what next? Bro, hiyo siku 2 alikula. Yeye kampatia energy ya kuamka the 3rd day. So na believe hiyo pia ili achieve. After hiyo nikono ume transition so umeanza kuchangia watu pesa. Yes. How is that going so far? It's going well. So far it's going well. Yeah. Tomorrow I'm going live mpaka Saturday non-stop. Hiki tunafanya. Mimi nikikaa kwa hiyo kiti penye nitakuwa sitatoka for 4 days. Tunapeleka watu India. Okay. Yes. It's a good cause. Me, I'm just laughing at you telling me utakaa chini for 4 days like this. Utalala uamke unipate, uende job ukuje unipate, kuja live yako mpaka Saturday. Utaenda choo? Ya, nikienda choo kamera na mimi kwa choo. Ni mlango tu nafungwa lakini wapa na nyinyi. Sitatoka kwa kamera. At no point. Hata nikienda kwa choo. Obinna, let me put it in a layman's language. From tomorrow 8 p.m. if you go to my live, you will always see me for the next 4 days. Which Whether live? it's TikTok Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Okay. Utanipata kwa hiyo kamera at 3:35 a.m. at 6:20 p.m. at 12 a.m. Anytime ulale uamke uende America urudi. For those 4 days utanipata. Utanipata basi nimelala hivi. But sitatoka kwa hii kamera. Utalala kwa kamera. Wazuana ni kama utalala. Mimi nitalala, nitakula, lakini sitatoka for 4 days. You'll be alone? I'll be alone. My yangs. Watakuwa nyuma kamera. Hapana, siwezi. Unavuta kamera hivi lakini watu wajui nini anajinga. If you don't get it, forget about it. So far, umechangia watu wangapi do? Nimechangia Victor Juma, tukamtoa Madhari, tukampeleka Rwaka. Nimechangua Baby Biden, unfortunately we lost him, but Madhari alikuwa mbaki na do. Okay. So niwaambia watoke Kawangware. Nimechangia Mudeu, the daughter is called Charlie, the kidney She needs a transplant. A transplant. Okay. Nimechangia the mother whose son had 18 bullets. And the other one had 9 bullets in Kisumu. The father and the mother. Tumechangia watu. 18 bullets zimetoka wapi? Bro, you didn't see the story when I was in Kisumu? I didn't see the story, bro. That one missed me. Yeah. What happened? The guy's alive. With 18 bullets? 18 bullets. Kwani 50 cents? Paka nilikuwa namwambia, I get your joke. Na bro, toa ngoma. Ako eh? Golo tumia. Rap bwana. 50 Cent has got nothing on him. Walitoa, umesema 18. 50 Cent alikuwa na ni 9. Sasa huyu ni 100 cent. Yeah, 100 cent. Bro, walitoa 11. Walitoa 7 bado kuna 11. Alishutiwa aje? Bro, inafaa uite boy hapa. I should actually. Brighton, ndo Brighton. Call him atakuja. Na atakuonyesha. Ako na bullets tu ndani ya mwili. The doctor ako na 11 sahi. Azizi guzwa. Zikiguzwa ni hivyo. Lazima zibaki hapo.
Atakuja kupiga story na kuonyeshe bro. Na daktari akaniambia, nilimkoleza explain, akasema Eric, don't ask me, I can't. So kama hizo bullets ziguzwa zinaweza blunder because they can touch a vessel. Kuna moja kwa lung. Kuna moja kwa lung. Mbona unachanga? Nilichanga kumlipia bill na kumtoa bill ya hosi. Walikuwa na bill ya hosi. Yeah. Na pia babake alibuy land Nyakach. So babake anaishi hapo Nyalenda. So mtoto wangu amepigwa bunduki, mwingine ajenda shule. Alipigwa bunduki na nani? Alipigwa Nyalenda. So what happened is apparently a cop was and that you never do that. Kuna polisi so usually that is usually very bad. Na polisi alifanya mambo yake. So far you've raised how much in total in your total, lives? In my lives we are almost 11M. 11M? Only. Oh, that's should dope. be more, yeah. Yeah, but that's something. 11 million is not small money. Accumulatively. Okay. And we are targeting 50 million from tomorrow 50 to million. Saturday. A lot of people say, including myself, yes, unaanzanga vitu na haumalizi. Yes. Do you see yourself maliza in this thing? Ama next week to kidogo to something will just happen. Eric will just transition. You have a lot of projects unaanza. Like even we've spoken, shule, nini, ukaanza, nini, our uni, nini, Safaricom, live, nini, radio. You utamaliza. Do you see you finishing? Of late, all my, since I started the activism, yeah, for lack of a better word, all my projects are complete. Juma litoka Madare, yeah, nikamfungulia duka Ruaka, mtu weka anasoma Ruaka, nikamwekea nyumba, tukamlipia rent ya 6 months, tukampea do yake zote, ako sawa. Hiyo doa itaisha, ambia mtoto kimbia tena kwa sawa, watu wangu niko nao hapa na hapa. Hapa na hapa. Juma ni aje? Sometimes I even go overboard. Paka kwa nambia liko tulia. Nataka kuona account. Tuende cooperative bank do iko. Do iko. Tuenda kucheza na pesa. Aibu kwangu. Ule kijana rudi Madare. Tulikwambia hivi kwa atarudi. So of late everything I do comes. So you believe you will. Yes. So what's the conclusion? What's the plan? The plan is to start a new generation of Kenyan leaders. Okay. Because the current leadership don't have any new ideas. It's just been the same, on a recycle ideas. People are talking about your thing you're doing with accountability. Is there accountability? Yes. And transparency? Yes. In the money you collect? Even Bian is the one who spoke about it. It's like you're doing a good thing, but are you accountable? Yes. So you believe? Accountability, number one is action. Erika alituambia mtu yako na shida kidney. Okay. Tukachanga. Yes. Amepewa kidney. That's the first. Hata before tuende kwa hiyo do. Did he do what he said? Then the second type of activity is now accountability, accounting for every coin. Okay. So you have someone who's taking down. Counts, yes. If you're saying the current crop of leaders have been recycled and recycled. Si wewe ndio ulikuwa na Wanjigi mkitaka kufagia wote? Yeah, that was the concept. Kufagia the old. But Wanjigi has been in the system. No, he's never been a politician. He's a businessman. Not a politician. He's been funding the politicians. But he's never been in leadership. Bro, the person who funds is the leader. Okay, that's deep. That's deep though. But me, I mean the person who is in the office. The leader is a puppet. There are people behind the puppet. The people who fund the leader. Yes. Shika hii, fanya hii, fanya hii. So Wanjigi was shika hii. Until things happen, I don't know what happened. Then akasema haya pia mimi nataka kusimama basi. Nitajifund. First of all, wakakupea kifagio. First of all, yeah. Wanjigi is my friend and I bought his vision. Second of all, ni kazi nilipewa. Hii inaitwa Lato. Ni maziwa. Iuze. Okay. So Wanjigi alinipea nini yake. So kwanza, let's not forget it ilikuwa ni job. So wewe ulienda kama kazi. Kama influencer. So you didn't believe in the vision? Nimeanza nikisema, Wanjigi is my friend and I believed in you his bought dream. The, okay. I bought the you vision. Bought the vision. Yes. Juu aliniexplainia, nikasema, okay. Alisema, there's this generation of these people. Yeah. We need to start by kufagia. Nikasema, ndio hiyo. So alinipata pia. That's why, no wonder nilitrendisha juu nilikuwa na believe. Kuna vile una advertise ka product, like this people tunaona, hey, Obinna yuko kwa hii kitu. Yeah. Na kuna vile una advertise kitu tuseme, hey, nye Obinna anaitumia. May own. Yes. That's why I owned Wanjigi. So mkaanza kutembea na Wanjigi, mnafagia. How much money did he pay you? Collectively. Wanjigi? Yes. You know Wanjigi? I know. Unajua Wanjigi na nini? Unamjua na nini? Pesa. Basi. Wanjigi afanya mambo yake.
Sawa. Hata siko naogopa uhuru. Tunatukana kila By the way, kila you used to kutukana watu because ya kiburi ya pesa. Bro. Tukakuwa na Chrysler kidogo. Hiyo Chrysler Preza alikuwa nayo, Steve Mbogo alikuwa nayo, Christopher alikuwa nayo, tukakuona nayo. You guys, come on. Kumbe ilikuwa Chrysler Wanjigi, ama ilikuwa yako? Wanjigi alinipea. So ushaona mali after unione nayo? Simuliharibu, siko kwa gara. Hiko juu ya mawe. Iko kwangu. Wewe walikupea wewe. Wewe na kuharibu. Gari imebebea hapo. Sasa wewe, you took Wanjigi, you bought the idea, and then nothing happened. Then mukam drop like a hot potato. I didn't drop him. What happened? Where did Wanjigi go? Wanjigi system ilimgonga. After nifungulieni, open the door. Open the door. Wanjigi was an actual threat. Akanyimwa certificate na system. Akaambiwa basi angeenda independent. No, si alikuwa independent. Alikuwa independent. Alinyimwa last minute. Certificate aje na kwa independent? Aliambiwa ati hana nini? Hana degree nako nayo. Wanjigi hana degree? Aje. Si Wanjigi angeran leo ningekuwa nini? CS. CSwa? Ungepata kwa CSwa? Ungekuwa CSwa nini? Nini youth sports the arts. Okay. Makes sense. Makes sense. So wewe una feel how could drop Wanjigi ni venye alinyimwa certificates, but you guys are still boys, you still the boys tungeenda mpaka mwisho. Alinikola kanambia these guys wamecheza chafu. Ni sawa. So do you know what he's planning now? Amerudi kusoma anatafuta certificates hii. Alichukua Daystar. Bwana sasa aligraduate Daystar juzi. It's that bad, yeah. So 2027 anakam. So mimi namuona 18. Unamwona 18. Anasema you guys have my certificate now. Okay. And also people pia wanakuona 18. Pia mimi nakuona 18. This activism you're doing, are you trying to set yourself for 2027? Are you planning to run for office in 2027? Hiyo story nimesikia. Na initially that was not the plan. But Obinna, initially, for real. That was not the plan. Initially. But. Things changed. And change is inevitable. And now we are thinking about it even more seriously. Because nilienda nikapigwa tear gas, nikashikwa, nikarushwa huko, nikafight, nikasema Ruto nini, nikasema hiyo bill haitapita. Okay. Finance bill haitapita. The day walikuwa napiga vote, recommend kwa parliament, ikapita shui, naweka hit. Zile tear gas zote nimeshika. I have to be inside now. Nimepigwa, nimetrend, nimeenda central, nimeshikwa, nimejinyonga nini. When the moment came, kasema for as many, I was not in that house. So tutaingia. God willing. And do you believe, if at all you manage to get in there, do you believe you will not change? Because you've seen a lot of people, they're very vocal on ground. Nini. Wanapatiwa haya ndio hiyo. Then they flip. Wakutuma bonzo ni kulala, kuendesha magari kubwa, kupiga PR, nini kutuambia, don't call me, I'll call you. I'm doing something. Do you believe you will not change? What guarantee do we have that huyu erikwato anaona sahi? Watch ule comedian. People say comedians are not serious. Huyu mwenye sahi kidogo ku serious, umeshikwa, umefanya nini, umechanga pesa, umefanya nini? Do you believe you'll continue? I fear that house because it could be possessed. Okay. Iko na maisaitan. Demons. Kitambo ilikuwa imechorwa manyoka hapo nje. Hizo manini zilikuwa manyoka manini. I fear remove them actually. I fear that house. Okay. I wish you could take bishops, sheikhs, sanctify. Tuende pale tuombe, sanctify. If possible tafute do. Tuende tujenge parliament upper hill tubomoe. Unaingianga unachanganyikiwa. Sini mashetani gani. Me what I want to do, because these MPs, once they go in, there's nothing you can do for 5 years. True. Hata wakufanye nini, hata anatatuo malale, utampeleka. Hakuna. What I want to do, and I'm saying this on Obinna show, because there are legal systems in this country, and I hope we can do this for every MP who is as loud as Omondi, or every Kenyan. Can we have an MOU that is legal through the High Court? Yenye mimi nasema Eric Omondi of ID number. It happens in South Africa. Okay. People get recalled. Even the president, Zuma alikuwa recalled. Because they sign of ID number 230 . Do hereby agree that should I not
Deliver. Even on one. Or act in a manner likely to suggest that nimewacha vitu nilikuwa niambiwa tutafanya ama nilikuwa nafanya. Na hii ni katika high court. Then the electorate can recall. Sign here, sign here. Bro. Watu wanafanya kazi. But do you think that can happen in Kenya? It can't. Because I can do it personally. I can do it personally. It's by my legal right. No, you can. But the others can't. They will not do it because our shenge kwa masheta. Yani nyumba yani. Mimi naogopa. Because I have friends. I have Do you allies. think there's anybody who is in that house right now who is actually doing what they are mandated to do? Who's actually delivering? Really? Apart from Babu. Babu is a special case. Him is a learned fellow. Kitabu imemsaidia sana, anafanya vitu alafu pia roho yake. Apart from Babu. Not a single person. Not one out of 300 and. Not one. Hata kutoka Baringo. Not hata kutoka Loitoktok. Only Babu is the one who's delivering. The only one. Na nani najaribu. Huyu Kasarani namfuata kwa Instagram. Namuona kwa ground. Ana posting sana kwa stories. Huyu wa Kasarani wa nini? Kila from Wednesday hapa na post sijui yako wapi. Anafanya. Na watoi sijui yako children's home, juzi alikuwa Mwiki, alafu namuona. You don't believe Jalas is doing his best? No. Because anybody who voted for the finance bill, anybody who voted to tax content creators, he's not doing that. So you know about the finance bill. It's not about the delivery on ground. Have you seen the videos that Jalas is posting? Bro, the finance bill affects all youths in the country. Okay. Whatever you do in a constituency affects a few youths in that ward. Okay. So that bill is something that will affect our children's children. So that was your moment to say no. There are also rumors, speculation. You're trying to run in Langata in 2027. Is it true? Is that your point of interest? I've never said anything about Langata. I've never opened my mouth and said anything about Langata. Right now, I cannot even go to Langata. I'm telling you. Why can't you go to Langata? Because if I go there, they believe mimi ni wao. I have never spoken about Langata anywhere. But there's always stories. Oh, Eric is aligning himself with Langata, nini? But I always say, the voice of the people is the voice of God. Which people? Mimi sijaongea juu ya Langata. Lakini kama watu wa Langata wanaongea, a few bloggers ndio wanasema watu wa Langata. Sasa you believe at the voice you believe wenda Jalas mkikwa hivi kwa unaweza kushinda Jalas? Tuseme saizi election ndio hii. Wewe na Jalas una believe unaweza kushinda Jalas na kwa kura to be elected? Mimi na believe anywhere atasimama. Hata governor. Mtu atakuwa hapo. Ameenda. Bwana huwezi kushinda Jalas bwana. Hata MCA. Mimi nakwambia wewe Obinna nakwambia mahali ndasimama tu wataona giza. Hata women rep. By the yo mama unakuanga nayo. Mahali ndasimama huyo mtu ataona giza. Ai darkness. Do you have a strategy? Yes. Which is? I can't tell you. Why? I'm not running. Hapana. Sini na wewe. Because by the look of things, umeanza saizi with the activism, maybe that's the way you're positioning yourself. Don't you believe umeanza mapema sana? Unajua 2027 ni lini? I'm not doing this for now, genuinely. Okay. I'm not doing this to achieve. Okay. When I started. So me, I'm not sitting here or going home and thinking, what's my plan for 2027? Mimi nilikuwa naenda safari. Na safari kuna vitu mingi zinaingia njiani. Na zikiingia hata nakwambia the voice of the people is the voice of God. That's all I can tell you. Okay. Na sasa mimi siandiki plan yangu ya 2025, 2024. Mimi naamka nasaidia huyo mtoi. Na mimi napata na believe kuna baraka ile napata. Tomorrow you do a different thing. Okay. For you to run, you must have graduated. You didn't graduate. I graduated. Eric, you did not graduate. Eric, you did not graduate. I graduated, my brother. Eric, you did not graduate. Nili study for nini? 8.5 years. 8.5 years. Eric. Yes. Only watch a day study nini? Sasa, this study nilingia 2 or 3. I was supposed to leave after 3 years. I left after 8 years. 8 years, kwani wewe ni duanzi aje? Hapana, sikuwa na school fees, nikafukuzwa nini. In fact, the day we were graduating, I remember nilikuwa nimeenda kuchukua gown.
Alafu kuna mama fulani wa registrar's office. Akaanza kuambia registrar, huyu anakuja graduate lakini kuna course hajafanya. I remember the registrar akisema, patie gown. Ataende. Eric, take your gown. Nakumbuka nikiitwa Eric Omondi, shule yote ili burst into celebration. Wasema we haende. I graduated. Ametoboa. Mimi amuzi nicheze hizo game nacheza Wanjigi. So I've never used my degree. We've never seen any picture of you anywhere. So we are like, oh, yo, you graduated where? Picture hata sinani. Si hata watu wanaendanga hapa tao wanapiga picha kwa studio. No, ataki ya studio, nataka ile ya Eric Omondi, hey, Obinna, hey, hey. When Jesse was getting married, is the day I got nini. Sasa unakupigia Jesse. Ama bado kwa UK. Jesse's wedding. Wacha simu hapa, ni sawa. Sasa unachomea Jesse ameoa. Oh, sorry. Jesse alisema ameoa mahali. Wewe uliona Jesse akioa. With everything you're doing, people are saying you are a project. Because Eriko, kujinyonga, kubeba mkokoteni, kuita mabouncer unapaka salary unapeleka parliament, sijui umefanya nini, umeshika huku natolewa. The lawyers who are representing you are lawyers wenye wanalipwa kakitu ya maana. Then kidogo umeanza kutoa tu kwa majela nini, kidogo unapea watu maunga saizi, wewe unafanya ma live unachangia watu do. People are saying you are a project. No, they are saying it's a strategy. No. Because wao walisema KRA nini unasema wacha tujifanye tunachanga pesa nini. So people are saying you're being used as a front for money laundering. And also you are a project of somebody. Someone's behind me. Of course. So when project wa nani? Mimi ni project wa Eric Omondi. Mimi ni project wa Mungu tu. Because I've done comedy for 16 years, bro. Kwani hiyo pesa yote tumepiga story hapa Airtel, kwani nilipeleka wapi? Kwani hizo pesa ulikuwa umeziweka ukingoja kutoa na watu kwa jela? Nimekuwa nikisave. Alafu pia Obinna, how much is mkokoteni? Wacha nikuweke into perspective. Kuhaya. Kuhaya maybe 1,000, 2,000. I was so sad, but it's 1,000. 1,000 for 24 hours. And nichukua hapa nini? Paka nimpea 3K. It's 1,000 bob. Okay. So nikukina mkokoteni nikienda State House. Si ni tao nimetumia. How much is a rope ya kujinyonga? Si ni so mbili. So I don't need the things I'm doing doesn't require someone behind me. Just requires less than 10K or even 5K. Kutoa tu kwa jela hiyo pesa yote umetoa tu kwa jela. Ni petty offenses. Mtu ameshikwa tao, anauza mayai na ana license. Akaambiwa atoe tao na ana. Sijatoa mtu anybody above 10K. So in short, you are pegging yourself as a cheap activist. No, I'm not a cheap activist. I'm a petty offender activist. Wewe uko atumeshikiwa nini? Wataka hata 10. Ngoja na wewe? And it's true. 5 sawa, wewe unataka kutoa. Wewe papa. Baada mimi huenda napewa list. Unalizwa na charge. Unasema 1,200, 1,500. In charge unauliza mnataka what range? Nasema 3K and below. Wanaleta 33. Juu mimi si ati niko na pesa, mimi si Wanjigi. So where's the project ya mtu? Miss a project. There's nobody behind. Miss your wiper ama wa Zimio ama wa UDA. Okay. So when Juicy, you are doing the live thing, when we were to host you, I think, was it the same day? You were to do live for a couple of days. The thing you're doing tomorrow, starting tomorrow. Then there was a blackout the whole country. You came out very loud. You, nini umeshika mamushuma. Guys, I was to go live, but now, nini. What do you think is happening in Kenya Power? What do you think is the situation? I still believe walizima yo stima juu live yangu. Eric, get over yourself. It's not that serious. Trust me, there's nobody in this country who sits down and says, let's mess up Eric Omondi today. Ati guys, bro, so tufanye nini? Eric, what kind of coincidence takes a national power blackout 11 minutes into a 5-day live ya Eric Omondi? 11 minutes, we were 11 minutes into the nini. Tuko na comment. Juu sasa nani alikuwa anatumado? Watu wa Bungoma na Kitale na Wajir. So you believe? I believe. Someone sat down somewhere. Yes. Akasema, guys, had a meeting. Eric Omondi is about to go live for 4 days.
What do we Wait do? and see tomorrow, stima itaenda. Tuzime stima Kenya yote. So Eric asiende believe. live asichangie watu pesa. I believe. Because if Eric achangie watu pesa, 50 how million. is that affecting the government or whoever alizima stima? Eric is attempting to raise 50 million. Okay. 50 million. Okay. To help the less fortunate Okay. in the health sector. Okay. To take them to better treatment in India. Okay. How does that reflect to the government? Now I think you have a problem. Ulikaji ukasema, government ni mimi wamenifanyia hii story. Bro. So you don't believe that theory of JKIA? Ulisikia theory ya JKIA? Gani? Oh, ile ni decoy. Yeah, at least kuna nini ilikuwa inapitishwa. There were a couple of theories flying around. Oh, kuna kitu ilikuwa inapitishwa. Kuna nini? Mimi. Kuna mtu ilikuwa afukwe fired from JKIA, so akasema tufanye hivi ndo tutoe huyu. There are a lot of theories. Na nilisikia hizo theories. Me, I'm talking about the reason, the truth behind it. Si theory. Wewe stima imepotea hapa leo? Jana stima ilipotea. When was the last time we had a national? What? Obinna, let me ask you. Let me ask you, Obinna. Let me ask you a question. Hapa tuko na backup. Let me ask you a question. Si ati najigamba sana. When lights went off, how long is your show? 1 hour. Our show 1 hour, 2 hours depends. Did you have a show that day? I think we No. had. We didn't have a show. No, we didn't have a show. I follow your show. Tell me on that day. Which day of the week was it? It was a Friday. No, we didn't have a show. It was a Friday. People will say in the story of Jaba, my manager will tell you from his common sense and layman, nothing was happening in Kenya at that moment. Eric Omondi alikuwa amehype live yake 11 minutes. Penye nilikuwa naenda live, stima kapotea, tukasema tutoke hapa tuende penye kuna stima. Tukaona Twitter, it's nationwide. Hii pesa nilikuwa nataka itumwe, ilikuwa inatoka wapi? Ilikuwa inatoka kwa Wakenya wenye kukitali. Eric, you mean you seriously believe stima ilipotea Kenya nzima because of you? No. Mbona hawakuzima tu penye ulikuwa? Juu wangezima hapo, ningeenda place nyingine. Mbona hawakuzima Nairobi? Hawakutaka watu watume. Mbona hawakuzima Nairobi peke yake? Ha? Si you are Nairobi. Situme. Bro, wangezima Nairobi, ningeenda na power bank. Ningeenda na power bank. They were targeting the senders. Ningeenda na power bank senders on the live. Wana target nini? Like make sure kwa meeting ikuwe 3 days. Okay. So, what do you think, apart from Kenya Power, what do you think is wrong with this country at this moment? The cost of living, everything is high. Is there anything that the current government, current regime is doing correct? Nothing. Not one. They come parliamentarians. Not one thing. Hi, bro. I can tell you, there's nothing. You see, priorities are wrong. You have children. Yes, I do. Isn't there? Yes. I don't care what you buy your children. You can buy them bikes. You can buy them these small cars. You can take them to the movies. You can even take them to Dubai. I don't care because I see you spoil them. But until they eat, it doesn't matter what you do. Doesn't make sense. Doesn't make sense. Kama hujakula breakfast, lunch na supper. Kama kuna unga kwa hiyo nyumba. Kwanza watu wako wanakaa kudili na unga sana. Yes, they do. Yes. Kama kuna unga kwa hiyo nyumba. So the Kenya Kwanza government has its priorities upside down. They're focusing on electric bikes. Now on charging points. They're focusing on building houses and nobody's homeless. They're focusing on taxing. You what? Taxation brings the money. But now, that unga iko pale juu. Mafuta iko pale juu. Stima haiko lakini iko pale juu. Lakini imepotea. Mafuta ya kupika iko pale juu. Priorities, even you as a father, kuna priorities. Hata mi babangu alikuwa ananiambia, skari kwanza. Hata kuna trips kuenda za drama. Juu father ajabuy food, ajalipa rent. Yeah. So the Kenya Kwanza government has its priorities upside down. That's why they buy cars for the prime minister, prime CS, the CSs and CSs. and deputy president. Kuna budget iliona hapo ya 82 million. Unaget? They want to build houses and yet none of us is homeless. So until President Ruto's Kenya Kwanza government handles the issue of unga,
Wacha hata tusimconfuse. But they started. They've already subsidized the fertilizer. Them they're going to the farmer direct. Them they're like, yo, wait a minute. Instead of us kuchukua pesa hapa, tuweke unga reduce, si to solve the problem kwa nini unga imepanda, fertilizer na mbegu na nini iko high, tushukishe hii kwanza. Then in the long run, because farming is not a one-day thing. In the next 6-7 months, when people start harvesting with the fertilizer that is affordable, then bei ya vitu zinashuka. We'll be dead. Unga is a staple food. We eat it every day, lunch and dinner. This is the last thing that you want to be futuristic with. So there's a lot of money that is going into the wrong projects. Kuna mapikipiki zinaletwa, magari zinaletwa za electric. So hizo pesa subsidies zinaenda kwa fuel. Hizo pesa ziende kitu wa Kenya wana need saizi, wana need unga. Juu wanaikula kesho. Uweze kutuambia tunapanga fertilizer ndio tupande seeds. Okay. Ndio maize grow. Ndio mkule next year March. We are dead. We are dead. Alafu our minister anatuambia kuleni mchele in the meanwhile. You can't tell. No, you can't. So kule mchele wewe? No, usiti nakula ugali. Nikakwambia wa Chinese wasikule mchele ama spaghetti, wakule ugali. You see? So Ruto said, the president, when he was campaigning, he said, na mimi na wapa ya kwamba nikiweka Biblia ikishuka unga inashuka. That was 1 year ago. But Biblia haijashuka? No, alisema when I put the Bible down. Hajaweka down. He's still praying. No, alisema anakuwa na Bible everywhere. Alisema But you know they say that when they were campaigning. Then when they took over the government, according to them, they found the coffers have been emptied. There were money that was being ferried A, B, C, D. Yes. So wakapata kuna blank. Yes. Now ukipata kama e glass iko empty, you have to find a way to fill it ndo say anze kuspill. Yes. So they're trying to put money in the sea. That's why the taxation setups are coming through. People have to pay the taxes. When was elections? About a year ago. Exactly a year ago. 1 year and 8 days. I keep counting. Okay. 1 year, 12 months. Yes. They got into office, wakapata your mess. They're still sorting it until now. For the basic needs. Wameanza kupata momentum. Initially kuna if turbulence. When you're taking off kidogo, unajua mengine ni hey kidogo rigijia amepata hiki tunakuwa hivi. Obinna, if I was advising the president today, niwaambia kesho reduce unga. Wachana unga tu. I don't know who's advising. Unga wachana mafuta kubaki huko juu. Let's do this. Assume you are the president today. What are the first 5 steps that you will make? Basic goods. Okay. Unga. Mafuta ya kupika. Those are the first immediately kesho. Mukimake president saizi kwa Obinna show hapa. Okay. I'll call a press conference. I will reduce the price of unga from 240 to 100 bob. It changes the dynamics of a whole nation instantly. Where do you get the 140 shillings from 240 to 140? Where does the 140 go? Yeah? See, from 240 to 100. That's what I'm telling you. This 140 in a That's what I'm telling you. There's money in the wrong places. Kuna pesa imeleta nini? Juzi imeleta vitu sitaki kuchoma, imeleta vitu kwa port. Kuna pesa zimeleta pikipiki za nini za. So what was your intention to do this steamer? Wanacharge wapi? Priority. Power bank. So, as the president with all that power, I can move parts, move money. So this money that we are moving to do things. Unga mafuta. So the first thing I'll do is everybody in my government will take an immediate pay cut, starting from me. Okay, of how much? Rais analipwa 2 million. Okay. Atachukua for the first 4 months, atachukua 50% pay cut. Okay. From president to deputy president, to all the CSS, to all the senators, to all the MPs, to all the MCAs. Do you know how much money that is in 1 month? But doesn't this thing have to go through parliament? Huh? No, me. You see parliament, I'm not talking about opposition. No. Because by the time you do that, it has to be passed, right? No. Ama you'll make an executive No, rule. I'll call my party. Sini UDA. Mutaelewana. Nsema waseni aje. For 3 months, si tuko sawa. Sini wanasiasa tuko na do. Nataka kureduce unga. Hii pesa tuko naweka kwa pikipiki ya nini? Tuweke hapa. Unaget? Hii pesa nyingine tunaweka kwa fuel subsidy. Wacha tu petroli ibaki hivyo.
Wacha alipe fair, wacha umie kidogo. Turudishe kwa unga. Alafu kesho asubuhi niseme unga from now. I'm the president, bro. I can move parts. Alafu niseme from now. David achukue hii, achukue pay cut, mimi nachukue pay cut, watu wa donate. 3 months peke yake tutakuwa tumerecover. Kesho asubuhi naambia unga ni so. Alafu naambia hao millers na nini, mnataka nini? Mimi nalipa hiyo 240 for the next 3-4 months. Or you pay the difference. The difference. With the salary of you and yes, people. But, so then after 4 months takuwa nimejipanga. But unga ni so. Because here you give people psych, people wanamka, watu wao wamekula. Watu wakule ugali. Wakule ugali wapate. Watu wana nguvu bwana. Mbona siku hizi watu wa nini wamenipea hiyo nyama ulikuwa unasema? Nyama choma ya hapa. Na kuku. Lakini ugali kati. Ugali ko expensive. Aya, unga. So pay cut number 1, number 2 unga ishuke mafuta ya kupika. The next 2 things, askari, basics. Sugar. Okay. Unga, mafuta kupika. Unajua ukiwa na mafuta kupika unaweza pika mayai na nyanya moja. Okay. Mafuta taa. Because the masses. Okay. Around 95% of, let's use Kibera for example. Okay. They use mafuta taa for lighting, for studying, for cooking. Okay. Mafuta taa ilienda saizi hata imepita mafuta gari. Okay. Mafuta taa. So unga, mafuta kupika, sukari, mafuta taa. Hizo majani hizo wachana, hizo ni luxury. Unaweza choma chumvi wajipange. Chumvi ni sawa. Gas si sana. I reduce nini? I reduce mtungi. Kerosene. Kerosene. Gas si lazima. Gas baki hapo is luxury. Is a prestigious good. Middle class. Okay. What did you do about nurses, teachers, policemen, military, security and doctors? Security is paramount. Healthcare is everything. Right now, policemen walipromisiwa pay rise during campaigns. Yeah. Hawajaongezwa. Even most of them who have not been even paid their salary. Yes. Security is paramount for the whole country. If the police are demoralized, if the police are out of sight, if the police have not and don't have money, how will they protect you? Okay. Hiyo nguvu anatoa wapi? Yeye mwenyewe mtoto wake amefukuzwa shule. Yeye mwenyewe haizi buy unga. Alafu unamwambia na hiyo gari yako kubwa akuprotect. Okay. So the police and doctors, which includes nurses. Actually umenipanga poa sana kama president. Wewe unaweza kuadvise wangu vizuri sana. So tumeshaenda basic needs, tukaenda security, tukaenda health. Yeah. Alafu naambia watu teachers. Unasema teachers wapambane? Wapambane au teachers wanajua kujifaitia. Hao wanajuanga tangu kitambo. Okay. Wao ndio walianza hata hii bado mapambano. Wako na TSC, wako na wamejipanga. Walimu hujipanga. Au kuna ma strike. Polisi ushasikia kwa strike. But police hawezi strike. Ukistrike kama polisi, you take an oath. Na wananiambianga, wewe bado unajua sisi hatuwezi kujiongelea bado. Tuongelele. So that's what I will do if I was president today. Okay. And I change the nation. And Ruto can do it tomorrow. Okay. You've also been very vocal about the Play KE. So about a week ago, Calligraph started beef with Tanzania, which has gone. It made us see a couple of artists unite towards a cause. You know, a couple of rappers came through. They were supporting Calligraph. I'm here to see a Kenyan rapper who went against Calligraph. Calligraph nini. Everybody's like, yeah, Calligraph speaking points wakaanza kutoa beef nini. Kidogo kuna hiyo, there's a buzz. But when you look at who started all this Play KE theory, it was you. Yes. Why did you stop? Because Akina Calligraph and Bien and Nadia and Utile, the main players. Yeah. So it is all, they attacked me. And their basis of attacking me was, we will sing, we won't do kiki or showbiz. Okay. But now they are reading, studying, and applying from the book of Eric Omondi. Okay. Word by word. What Calligraph did is what I was asking him to do. And I told him, I called him, perfect. Mama yao ndio hiyo, baba yao ndio hiyo. And he did it perfectly well the way I'd said it earlier on. So it's like they're copy-pasting your, yes. Okay, they're executing your... My call was showbiz. What Calligraph did was perfect showbiz. It's healthy competition. Okay. Unamka una tease. Hata kwa boxing na kuanga. Mandonga anasema, mimi nitampiga ngumi moja inaitwa ndumbindi. Sugunyo, nini? So mpaka alikuwa anatumia the word
anaamsha. Mpaka Tanzania saying ametuamsha. Waamke. Rappers wamelala. Alikuwa anasema the word wamelala, wameamka, waamke. Okay. Ni exact script. So I'm very happy that finally It's people are paying attention to what you started. what I started. It's paying off. Alrighty. Umeenda, umesonga, nimeona juzi mama amezaa. How is it going? Amazing. Amazing. How's the baby? The baby is beautiful. Alizaliwa vizuri ama CS? Alizaliwa hiyo CS. Oh, ilikuwa CS. Kwa sababu bosi alitupata off guard. Ah, Yeah. ndio ile wapata off guard? Hey. Kwani huku kwa ready wewe? Sikuwa nilikuwa na shoot, nilikuwa madaraka. Kwani you're not counting days? No, si alikuwa kuja hiyo wiki nyingine. Oh, alijiinvite mapema. Mapema. Alikaa akasema hii amniotic fluid haiwezi. Ati pain nini daktari nikamwambia pige daktari nini madhaka akakimbia madhaka akasema hii ni labor. Akasema hapana. Daktari akamuuliza sijui anatapika akasema we ni labor. Bio. OC. Sasa akaenda tu theater. Baby boy, baby girl. Baby girl. Mimi nataka watoto 3 wasichana. It's always been my prayer. Bwana, si uko na mtoto mwingine? Ha? Na Jackie Maribe. Ile mtoto wangu na Maribe. So sasa hii unasema unataka watoto ni asifa una watoto and finally you want to start manning up taking care of a responsibility na uja call take care of responsibility yako na mtoto wa Maribe. Hiyo ni kesi noma sana. Hata because with that Maribe's child you're being considered a deadbeat dad. You never send any money, you never help anything. Unaona kwani mtu wa vipindi tu. Ni vile sisi ongelea storage utapelekwa kotini. But one day I'll say my truth in terms of deadbeat. Okay. Hapo tu wacha niongelee hiyo part. Okay. Hapo kwa hiyo word ya deadbeat. Okay. Saizi kuna nimepewa orders fulani. I was somebody. But when was the last time you even saw the child, Eric? Come on. I talked to Maribe a lot. Yeah, Maribe is a chilled person. Me, I don't understand where the bad... Bro, waja kuwa na sinema na baby mama bwana. Wewe niulize wewe. Umeiba watoto wako wewe. Hapo ndani mko hivi. Sasa wewe Maribe is willing. Ni mtu ako na pesa zake anajelewa, wewe ni mtu uko na pesa zake unajelewa. What is the issue? Mtoto anafanana na wewe copy paste. Sasa unasema mimi nataka watoto 3 wasichana. Kuna mwingine hapa. You know, kids are a blessing. Yes, that one I know. Whether they are yours or not. Okay. And when once a kid knows you as their dad, the best thing you can do is raise them as your dad. Nakuja pole pole. But mi nakupata. This is what you have said. No. Let me pull up. Kids are a blessing. Yes. Whether they are yours or not. And if a kid recognizes you as their father, you have to raise them. Are you saying what I think you're saying? Okay. Tuachie hapo. But you do realize that you can... Wacha kusugua hizo vitu bwana wewe, we are in a very deep conversation. Wewe Zach, tutapigwa risasi ya nini? Na unajua iponangi. Sasa tuko kwa serious conversation ya deadbeat dads. Aya, zugua basi. Zugua malize tuendelee na hii conversation. So now, you do realize anatengeneza shake. Unajua tuko Mialle, tuko live on location. You do realize there's something called DNA that you can do. Instead of avoiding being in the life of your child, you can do a DNA and it will help you solve a lot of things. This is what I want to do. Yeah. Because Jackie has requested me not to talk about this issue. Yeah. I want to agree to raise my son. If you get me from what from the previous thing you just talked about. Yes. Jack is my friend. The kid knows me as the dad. And I should be able to raise the child. In spite of. But then why are you not doing it? I should be able to. But why would you want to raise a child that is not your own and you know very well is not your own and there is a solution to it? Unless there is something you know that you don't want to say. Think about it. I'm just speaking out loud because you've been missing in the baby's life. People have come out, you've been beaten, you've been told you're dead. But even I said, when I'll sit down with you, I'll talk to you like my boy. I'm like, yo, what's happening? If this is your child, be in your child's life. Me, most of my friends that I know have children, I always speak with them. I'm like, yo, bro, it's not easy, especially if you have a baby mama. And if they're dramatic, it's even worse. But fight the battle as the father of the child, be in your children's lives.
Personally, I'm trying my best. It's not easy, it's tough, it's chaotic, it's messy, it's loud. But I'm always like, me, I have to be. By force, by fire, I have to be in my children's life. And if any time or any day, someone will come and tell me, Obinna, I'm pregnant for you, I'll say, sawa, deliver. When they deliver, I'm like, sawa, tufanye DNA. Kama ni mtoto wangu, I'll be there from day one. Because I've learned from my mistakes. Kama si wangu, why am I there? Basi nisaidie tu leo orphanage, mimi nasaidia mwiki. It's called Blessed Assurance Children's Home. Because kama ni wako ni sawa. Kama si wangu, then umeniwekelea ni wangu. That means you had an agenda. Okay, here. That is your enemy. That's not your friend. It's like now, for example, you are married. You have like 4 kids. Then later you realize 2 of those children are not yours. Will you continue raising them? But who is the enemy? Is it the children? No. It is the mother who knew you are not the father, but she kept quiet and said, okay. So that's the same thing you're doing. My 2 cents. So think about it. There's DNA option if it's your child, because it might be to Fernanda wewe Eric. Hata masikio. Nimekusikia as a father of 4. Nisikize wewe father of 2. I'm talking here like your elder brother. Yes. Umenotice hapo nimenyamaza na kusikia. Hapo umenyamaza. Kwa hiyo sector. Siwezi argue. Hapo niko na experience. Siwezi argue. Yeah. So try and see. But the new baby is here and amekaribishwa vizuri. Vizuri sana. Sasa umeoa? Umetoka soko? Bado sijaoa. Lynn is my girlfriend. Uliweka uka? Mimi sijai kwa soko hata. Eric. Uje kwa soko? Mimi sijai kwa soko for the longest time. Ulikuanga soko? Ukatolewa soko na Chantal. Then mukaenda mukapigana. Why were you being physical with a woman? Okay, why were you being physical at all? With who? Your ex. No. Italians do Muindi something. No. Video was shared. Blood in the house. Mimi nilienda kumrescue bro. Siwe ulikuwa nini? Hapana. Sasa ningekuwa nimekaa hapa ningekuwa ndani bro. Omondi I can never place my finger or even a nail on a woman. So ulienda kumrescue? Nenda kumrescue. Mukasema ni boyfriend yake. Hiyo kesi iliendaje? Alishikwa. Wakaenda wakagree outside court. Okay. Ikaisha hivyo. The families met and talked. But we ex wako anakuita uende usaidie Norma na boyfriend yake. Because kulikuwa na issue ya apparently ni kama it had been going on. Okay. So unajua aliangalia akasema who is kidogo influential mwenye anaweza kuni protect. Nikamwambia bro wangu wako Italy, nikamwambia huyu. So alikoleri Omondi juu aliona at least mimi naweza msaidia publicly ni protect. Okay. Ndio ukakimbia nini kesi kupeleka OC nini. Wakagree na huyo boy, walikutana na huyo boy na familia zao. Okay. So since Chantal akuache, umesema hujai kuwa soko. Hujai kuwa soko. Wewe kukua soko ni kufanya nini? Sikukuwa single. Kukua kanjo, unashika watu kazi ni kushika na kulala ndani, kushika na kulala ndani. Na washika wakilala ndani. Because Lynn mumeanza naye juzi. Sikuwa soko. Sikuwa na mtu. Sikuwa soko pia. Haya. I even went on TV nikasema I was nini for 3.5 years. I never had sex one time. Hey, not once. Not even once. Ati, you were single for how long? 3.5 years. I never had sex once. You didn't have sex once for 3.5 years. Once. Eric Omondi that I know. Bro. You were celibate for 3.5 years. Bro. I went on the train 3.5 years before that 3.5 years. Yes. And for 3.5 years. You are not with anybody. I never had any form of intercourse with anyone. Sawa Burale. Your coach and friend. Mbona tumebanga sana wanaji? Hapana. Sio ndio time yenye Shakila alikuja akasema Eric alikuwa na nini hapa hivi. But 3.5 years uko celibate, but Shakila ametoka kwako na amekulwa. Shakila ni mtu wa kipindi. Shakila huyu mmoja. Si huyu mmoja huyu, hata juzi amesema story yako amekasirika sana juu umepeana mimba. Hapana. Shakila ilikuwa script ya wife material. Speaking of which, you came and did wife material. A lot of people, including myself,
And I even spoke with you about it. Yes. I felt you did a disservice to Wife Material. Wife Material was a brilliant idea, poorly executed. Wewe ulienda ukaanza kwa act porno. For real, umechukua mademu kwa nyumba. Ilianza poa, the idea was nice. I'm gonna find a wife, finally I'm getting married. Umechukua mademu kidogo kaingiza kwa nyumba. Mara umechukua huyu umemnyonya huku, umechukua huyu umemnyonya huku, umechukua Mtanzania umemnyonya huku, mwingine Burundi nyonya huku, Kampala huku, akina Shalini na wanyonya, akina Manziwa Kibera. I'm like, Eric, yo, that was not the idea. The idea I had, and I told you, introduction of the contestants. Episode 1. Episodes 2, Eric meet contestants. Episode 3, contestants sell yourself. I do this, I do that, I do this, I do this, I do this, I do this. From that intro, you're going to remove some will remain. Now, episode 4, Eric now starts knowing the contestant. Go on a dinner date with this one. This one go for a dance. This one go for a drive. This one go for a hike. This one go to the gym. This one. So you're getting to know them. Then episode 6, tulienda vibe yao kidogo. Episode 7, you're looking for a wife who can keep her home. Nini? Huyu anaweza pika, huyu anaweza fua, huyu anaweza fanya nini. Okay, conversation, education, beauty, nini. Like it was supposed to be. Even if you are to kiss somebody, you're supposed to kiss not all of them. Okay, we were very offended. Astim Mafisi. We're looking at you like, Eric, what are you doing? What was wrong with you, bro? Nataka ufanye hiyo show wewe. You need a wife. Wacha nikwambie kwa nini. When you may describe hivyo bro, hakuna show itakuwa big up Africa. Kama let me produce it, let me fund it, let me own it. You can own it 50%. I'll start it next week. Wife Material returns. Getting Obinna a wife. We do it the same way we have same episode 1. We do it structured. Mpaka upate wife ya ukweli. Bro, Eric, mimi nimekujua. It will not happen. Kesho, siwe naondangwa na life for 5 days. No, nakwambia if you allow me, ukiongea nimepata hiyo idea. No, I would allow you, but me I told you the idea before. No, venye umeweka. Bro, madhe tumeenda madhe unajua kidogo bro madhe wademu ni warembo bwana. Huko kwa bathtub umeshika ule wa Tanzania. I'm like, yo. But I want to do Wife Material the proper way. That idea was brilliant. Takufanya wewe. It was poorly executed. Wewe, Daddy Owen, KRG. Ringtone. Hizo season 4. Wewe, Daddy Owen, Ringtone, KRG. Tufanyie huyu nani? Wanaitwaje? Wako wengi. Wako kadhaa. Hizo season 4. Tufikishe hata 7. Do 13. Trust me, there are very many eligible bachelors around. Tufanyie nani pia? But if you execute it tufanyie nani? Brown Mauzo. Tufanyie twist. Otile. Hizo ni season bro. So tuanze na Obinna apate wife enda. Otile kuja. Actually, we were to do this concept with Kamene. It was finding Obinna girlfriend. It was girlfriend. It was not wife. No. So we're supposed to do a similar thing, but it's fine. We will do it if possible. That we can produce. But nifanye napenda venye ume structure episode 1. Yeah, it's supposed to be so people watu waliharibu show yangu ni watu wali-apply. We had a script venye umesema. Watu waliharibu show ni what the likes of Shakila and Gigi Man. Wewe unajua Shakila wewe? Nimejua Shakila vizuri. Unajua Gigi? Nimejua Gigi. Hapo ndio kulienda sha. Aje. Wewe ulichukua mademu ukapeleka kwa msituni. Mukaanza kukulania huko. Wewe Butita and Noriega. The people sent videos. Na wale madirector wako. The people sent videos. Yeah. Who sent videos? Sent videos where? Manziwa Kibera. Shakila. Gigi Man. Wanadhani hiyo nyumba itakalika? No, but wewe ukitaka kukula mademu wote kwa hiyo nyumba, how do you think it will work? Do you know I never ever, you can ask any, including your ex, Shalin, ask them if I ever touched. Ask them. Nipigie Shakila sahi. Shakila atachoma juu, si ukweli. Okay, nipigie Shalin sahi. Pigia Shalin, she'll tell you the truth. No, Shalin aliniambia huko mguza. Niambia ulikuwa unataka kakunyima. Hapana. Now the truth behind the scenes. Kamera zikiwaka, hiyo ni script. But I never ever
Ile ulikuja kushikwa, ulikuwa umefanya nini? Sini Ezekiel. Hiyo kupono na Ezekiel Mutua. Ndio ukakuja kushikia huko kwa ile mansion ile meenda Tome. Mejifungia huko na warembo. Huko ni. Obinna, you know, people watching live wanaona mimi na wewe. Yeah? Yes. But ajui kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's a whole crew here. So when you're seeing with Shakila, there's a whole like 14 people. Sound nini. But huku na waogopa. But that show, nimekubaliana nayo tuliharibu. Tungeenda nayo structure, which I want to do now. Yeah. You can make so much money out of that. But I want to get you guys real wives. Then show itashika. That's what I told you, bro. Wewe ulienda ukakuwa Johnny Sins. Mara you come as a doctor. Kidogo you are a mechanic. If you have gotten the nini for Johnny Sins, you are going to hell. Anywho, you also had another amazing idea for being a Kode, being whoever. How to be. What happened, bro? That idea was also brilliant. But like you have some brilliant ideas, but you always just start. I'm like Eric. But that one I did to the end. I did everyone. Ni kama Churchill live. Ulifanya kila mtu ukafeel imetosha. Ni kama Tidy High. You that one I nearly milk. You exhausted. I exhausted. I always feel, and I always speak with my team most of the time, I'm like, there is no boardroom. Eric Omondi can enter and ask for money and he'll be told no. But you're not doing it. Why? You've always advised me. I've always told you. And there are, I think, 3 or 4 people. There is you. There was Jalas before election. Now maybe people can go, oh, Mimi CY team, nini. Oh, yeah. So there was you, there was Jalas, there was Kamene, and Churchill. The 4 of you. There is no single boardroom you would enter like this and say, I need this budget, do this, and I'll we don't have a budget. They'll always find something. Why didn't you milk that thing, bro? Oh, because Yeah, they went to mom. I've done it once, twice, thrice. I need to do it more. Because you're in favor, I lose. See, I can't tell you I've ever lost it. But it's something that every time we meet, you tell me. Sometimes we get so busy in our art, we forget what we can. Bro, the car you should be driving now should be from Inchcape for free. The fuel should be from Shell or Rubis or Total for 1 year. Or Lexo or whatever for 1 year. Even not for 1 year, forever. Where una fueling to, you are the ambassador. The tires, Bridgestone, Firestone, Yana tires, whatever, for free. Service should be going all the way Insignia, wherever, Total, Service Center, Shell, Service Center, whatever, for free. Ukiingia Java, uingie at cafe, amu uingie wherever, we na kunywa coffee for free. If you go to any supermarket, Naivas, Quickmart, Food Plus, Chandarana, bro, you should be there. Carrefour, inafaa unakuwa unafanya shopping for free, whatever it is, either. The house you live should be some mansion ulipatiwa na whoever that's building where for free. Kinyozi, like I'm always just looking at him, I'm like, Eric, if I was Eric right now. But you don't want to do it, man. I like your idea. Do it. I can do it, but Kenya haijafika your level. But if I like the way you're saying, there's no boardroom Eric can walk into. So what I need to do is walk into. And by the way, I'm thinking of doing it. Last time we spoke at Kiss after the fight. After nikupige, paraphrase the thing. Go watch the video when nani alipigwa. Nani anashikwa. Whatever you tell yourself to sleep well at night is fine by me. After I spoke there, you pia mimi mtu wa kipindi, but naona pia ni value Obinna amekuwa akiniambia. Apart from kufanya kipindi, it's something I want to do just to have fun with it so that I don't remove money from my pocket. Because that's the blessing God amenipea. So it's because you are a walking billboard. So I can structure and say gari ni hapa, fuel ni hapa, shopping ni hapa, mabati ni hapa. But I want to do it by the way. I want to do it now and I'll tell Kenyans. Alex and Jalas did it. But me, I'll tell Kenyans. They built. I'll tell Kenyans so that I niamshe corporates and niamshe celebrities. Yeah. South Africa, they're doing it. When I was building my house in Ushago, I got roof, mabati for free. I got paint for free. The only thing we'll buy is simiti na mawe na milango.
Mabati nilipatiwa for free, rangi nilipatiwa for free. Plascon came through, Penta Mabati came through. By walking in, this is the value I'm going to offer. This is the ROI that they'll see, and they'll do it. What's the worst thing that can happen? The worst thing is they'll say no. Because Eric, if I look at comedians in Kenya, you are among the trailblazers that our generation look at. And when you look at you, you should be living a life everybody's like, I want that. But sasa huku kishino umeparara, uko huku umeenda hivi, mara ile Range Rover yako sijui imezima wapi. Mara suspension moja imeharibika, mara ni Benz, mara ni nini. The young people are looking at you. But Obinna, I think Mungu anakuongelesha, because this is like the 8th time you're telling me that. And I want to do it so that hata wewe feel proud that umepush your idea. I want to do it for very positive reasons. To speak to corporates and to speak to the celebrity world. And also to encourage the young guys. Yes. And I'll publicize it. I'll tell people the car that I drive is this. I usually fuel at Ruby's, ama ni Shell, ama ni Total. I usually shop at Naivas, ama ni Quickmart, ama ni Wapi. Yes. My life from A to Z, from morning to evening, I'm not using a coin because viatu nimevaa niza. Bro, the Kardashians. I want to do it complete. How do from they head to toe. make? It's not like they have any talent. Even but those guys are moneyed because of just brand positioning and asking. I'll do Get it. in the room. I'll do it. Hiyo ndio kitu nimetoka nayo kwa issue. Ulianza gym, ukaingia, ukafura kidogo, ukawacha. What happened? I've been fighting for Kenyans. It's a lot of work. But I'm going back on the 1st of October. Unapigana live. Unasema kwenda live, you're carrying the nini in your shoulders. Unaenda live 4 days, umetupwa Central Police Station, umemeza tear gas. Basi hiyo ndio sasa inafaa iache vizuri sana. Hapana. Mimi sika wewe. Wewe na Antonio na Calligraph mko na mwili. Mimi the original me. Mwili bro, I was very skilled. Mine has been discipline and consistency. Yes. Because me, if I put my mind on something, I do it. If it backfires, it'll backfire on the way. Get rich, die trying. Get healthy, die trying. Wewe nakumbuka wewe. Yeah, I was born here. Jesus like you, Obinna. Exactly my point. Ni mdogo hivi. Nilikuwa ma shoulder nini mo ya red, ni maroon. Ule uko na kanini? Changanyikiwa. Chameleon, si chameleon. Wale Jamaican nini? Okay. So, we've agreed. That I'll do. Na ndarudi kwa show. Hata naifikiria sahi. Nataka kuifanya for very many reasons. Just do it. What's the worst that can happen? I want to do it for very many reasons. Nikwambia hata wache nikumane. Unanipatia 40%. Ndafanya ka project. Mimi ndaenda kwa boardrooms nikupitch. Nachukua 40%. Nachukua 10. Ai. Sinijipitch. 10. Ai aje sasa. Aya. So in conclusion, so umesema that's gonna work and everything, but I've been seeing another beef you are having online with Nyako. Yeah. What the beef about? I genuinely want to say, yeah, I think tuko na out of showbiz in our industry. Yeah. Obinna ya ukweli. Okay. I don't follow Nyako. I'm not on TikTok. Okay. Tuende pole pole. Okay. I'm not on TikTok. I don't follow Nyako. I don't know how or what she does. I don't know what her content is. Okay. I was told by some online guys when I was doing an interview that she talked about something. I tried to follow it online, sijaiona. I would genuinely say simjui. Okay. I don't follow her. Angekuwa Instagram pia niko na watch. It's not a platform that I'm part of. Yeah. And I wish ningekuwa namfuata. Nikuwe na kitu ya kusema. Hata niliambia bloggers. Mimi nikisikia Obinna amesema kitu juu yangu, nda stop. Sema alisema ama Calligraph amesema, yeah, do I follow Obinna? Obinna is consequential to my life. Yeah. That's why I fight now. What you say matters to me. Yeah. I don't think what other people say, like Nyako, matter to me. It's not consequential. It doesn't stop me. I don't stop to think about it. Nikisikia Churchill amesema nini leo classic? Ndashtuka. Okay. Ama Sakaja, ama Obinna, ama Bien. But I don't follow Nyako. I don't know Nyako. Si huyo anakuanga na nini? Na Mohawk. Yeah. Amepiga brown. Yes. Si ndo Nyako?
Ana mohawk. Nini yako na nywele amepiga. Ni nywele tu short ameka blonde hivi. Blonde. Sio ndo nyako? Change colors, yes. Ya mbele ya Mungu hata simjui. Siko hata TikTok. Niko Instagram, I'm the most followed on Instagram, niko Facebook, niko YouTube, niko Twitter, X. So I watch your show, I watch Kibe, I listen to Maina. Yeah. So nyako sijui. Kidogo tricky. Kidogo tricky. Okay. Tricky kidogo. Guys, send the questions so that we can wrap this up. If you have any questions that you want to ask Eric Omondi, just write them down on YouTube. I'll be checking them just now. Yes. Let me ask you. Yes, bro. We've been seeing what has been happening in Bahati's life and career. Do you think Bahati is in the right trajectory, place? Ama, do you think he lost it somewhere? In terms of showbiz, he's now wearing Mangoza wife. Nimeona juzi amepost picture he smoke something. People are assuming it's weed. Like we've just been seeing, not the Bahati, the Nalia mama, God, I swear strike kuacha. It changed from I'm just doing love songs to club songs to all these situations that Eric Omondi is doing. You know, if you do like nani ameva tong, ni Eric ameva tong, okay, sawa. Hata mimi I stop. Nini hatu uliacha kuvaa matong? Hata manguo za Haujavaa sahi? Hata manguo za madeni. I stopped. Yes, but now when he does that, we're like, Bahati does not need to do this because Bahati is already huge as an artist, and even just him and the wife just being them is just a brand. Then now this one is like, it's a little bit extreme, but my opinion though, would you think he lost it? Ama is in the right? I think Bahati the musician can do certain things, but Bahati, Baba Mweni, Bahati the family guy, yeah, can make him a lot more money. True. And if he sells Bahati Dan and our Toto, it's an easy sell. It has less risk. It has no risks. It's safe. It's safe. Yeah. Because of the children. When he does the family Bahati, he wins automatically. Yeah. When he does this other one, that's why you're feeling like that as Obinna. You're feeling kidogo, uko sure. Yeah. So it's a risk. But he doesn't need that risk. You get? Yeah. That's why Eric Omondi is okay. We've known him like that all along. Hata siku za Churchill alikuwa anafanya vitu weird. But for Bahati, I think when he sells Heaven, Mweni, Morgan, the Bahatis, yeah, he's safe. You ingine, we'll have to wait and see. We'll see itaendaje. Itaendaje. So it's risky. It works for Bahati the musician. Okay. Yes, works for Bahati the musician. Pengine anatoa ngoma. Yeah, yeah. But generally, now Bahati is not just the former Bahati. Ule wakina Willy Paul. Saizi Bahati kuna Diana. Yeah, he's a family guy. So he has a lot of balancing to do. But I would suggest he plays safe for the sake of corporates. And I get. Yeah. Yes, I think he should focus more on Bahati the family guy, than Bahati the bangy guy. That's a side show. The bangy guy. Caleb Cute Boy is asking on YouTube, was that one thing that you did in the past that if you're given a chance you would decide to change? Yeah. Nothing. I would do everything exactly the same. Hakuna kitu na feel hapa yenyewe hapa niliban wacha nigeuze. Turukana na rudi na swim. Turukana. The film imekuwa perfect. Okay. Venye iko with food. Everything the same. Iko perfect. Okay. Achiro Gondi, ask him if his real age is 41. Yes, 41? I turned 41. Mimi mzee bro. Jesus. 9th March. Naogopa next year sana juu 42 sasa. Ukira uko 32? Hapana. You have good genes. Like, yo. Familia yetu. Ni Freddy tu anaganga mzee. Umesema Fred has lived 40 all his life. Life begins at 40. Yako imeanza? Ama yako ilianzia at 20? Beef yenyu na BN bado iko, Mam Tiff Trevor. Beef yetu iliisha. Yeah. Kijana alinipigia simu. Akaomba msamaha. Yeah.
Na vijana wakienda kwa wazee waseme pole. It's only wisdom that we forgive them. We support them. We guide them. Okay. So I've been talking to Bian on the phone. Venye umeniuliza story ya Bati, give him directions, hapo usifanye hivi, hapo siende, hapo umeenda sana rudi. Cheza safe. Okay. Mike Media Africa, why is Eric not performing outside the country nowadays? When the best Obinna. I was in Rwanda last week. Yeah, I saw it. Because Seka Live. You were there? I was in Uganda, northern. And when I went to the northern part of Uganda, I realized we have a lot of love outside the country. I even asked Kenyan comedians and artists, go outside. Yes, because I've gone to Bahrain, Dubai, Nini, but Uganda also I went to Kampala. But when I went to northern Uganda, I was like, yo, it's a different thing. Yes. Bro, I was to perform for 20 minutes. I did 2 hours on stage. My whole career as a comedian, that is my best show till date. I did. And then guys just started bringing money. Yes. I even asked them, why are you giving me money? Yes. As a Kenyan. As a Kenyan, mimi niko like, why are you giving me money? Mimi naweza kutukanwa, upande una crack, unaona hii crowd hapa icheki, ile wako na nini zao. But they were all just laughing and they were not too sensitive. You know Kenya right now, even as a comedian, there's a joke when you say, walichukua jokes zote vile as jokes. And they laughed. And they all paid, and they also tipped me. Pesa nilitipiwa kwa stage. Ilikuwa moko kuliko. Lakini ukifanya show, Obinna, maze ticket, wanalipa na wanakulipa. Maze, ukikama wamekapa wacheki wako na shida zao, but it's fine. I enjoyed. So you are in Rwanda, juzi, still doing it, sindio? Yes, still doing it. Okay. Mr. Aya, are you going for Mpila Ngata? Because I feel you deserve it. We already spoke about it. Watch the show from the beginning. Uko tulishatoka kitamu. Obinna Chawaya Jalango. Inakuuma na bado. Aya, good to see Eric and Obinna together. Hii ni kazi. Hapa tuko business. It's just business. Nothing personal. Unaweza nipea advice gani kama upcoming producer? That's LK Genius on the beat. Wewe mimi nakuongelesha bro, wewe ndo musician. No. Wewe ndo unapeana advice. Mimi si producer. Producer, music, try to be different. Yeah. Get your own niche, your own sound, your own beat. Yeah. Always think out of the box. Usiibe manini za watu. The track kama ni beat. Try to create your own. Yeah. Achiro Ngoni, ask him Range Rover mpya alienda wapi? Ile iko. Yangu ama hii mpya juzi. Mpya, kuna Range Rover mpya, there's a Vogue that you came with, ukapiga kelele. Ilichapa kwanza hapa yaya nikapata aibu kubwa sana. Range mpya? Hata there was a video ilipostiwa na I think ni Mpashwa manini. Ikitoa moshi. Ilichapa. Inafaa tumeweka mpya. Molly Wanja, can I be your second wife? Acha nisonge vibaya. Sawa, mimi ulikuja tuoane. Says the guy who was celibate for 3.5 years. Was it 3.5 or 3.25 years? Okay. Nataka kuona Eric, ndampata wapi? Instagram. Ask Eric if he wants a chef for his upcoming show. No, the one for Obinna's wife. Monique dishes, But hatutaki chef hapo, si watapika. Watapika. Ndio tujue kama watapika. Anazapika. Tukitafuta chef then unapataje bibi kama tayari ashapikiwa. Okay. Beef yako na Kibe, that is Justin Mbabu. Kibe ni kama salimu amri. Okay. Beef yake na Kibe, ask him how spiritual he is. That's Molly Wanja. I love him. Molly Wanja? Yeah. I'm very spiritual. If I was not a comedian, I would have been a footballer or an evangelist. Yes. I'm actually a preacher. Many people don't know, by the you don't know unacheka. No, me, I know myself. I know. Yes. Yeah. I was actually the chairman of. Myself, I know the story. Both in high school and nini. Yeah. So nilikutana na Churchill tukaanza kuchekesha. So I'm very spiritual. Actually, I am a preacher. One day nitatoka someone moja ndo watu waelewe. I was a footballer, a preacher and a comedian. Nikapata na Churchill. Yeah. Akaribu hizo mbili. What's your best Bible verse basi kama ni preacher? Si kila mtu sema tu ile moja. Sema John 3:16. Amo sema Jesus wept. What's your biggest achievement in life? That's Martin Lawi. Yeah.
his biggest achievement in life. It's happening currently. Yeah. What I'm doing. It's such a shame that my previous life, Yeah. singejibu swali. But now I can confidently say that what I'm currently doing, helping humanity, Yeah. is my biggest achievement. So I'm always swali at the right time. Angeuliza last year ningeshindwa kujibu. Okay. Achiro Ngoni, ask him to participate in your giveaway for clothes. So there's this, I do Obinna show live, but it's called Garage Sale, Celebrity Garage Sale. I've already done with my clothes. We did the Jovial as well. I saw. Yeah. So they're asking, kuna manguo zile unataka kupatia na throwaway price, jampa kama hiyo 500 ama 1000. Of course you bought them expensively, but it's nini for a cause. Like mine is normally for orphanages. I do it. The money I get there, I take to an orphanage because siwezi peleka jacket kama iko orphanage. Okay. So I can sell it at a throwaway price, then the money I pay school fees or buy food or... Nice. Yes. I'm willing to do that. Niko na nguo zangu za kitambo nikaa nimekonda. Yeah. Ziko mingi sana. How is fatherhood? We already spoke about that. Watch the interview from the beginning. He said he's not married to Lynn. What is he up to? Amesema atawaambia. Much love from Lodwa. What motivates you? That is Achiro. Achiro, what motivates me? Yeah. Kuna vitu nataka kuachieve, desire to achieve. So siwezi ongea about dreams zangu, hiyo ni a long story. But just the desire to achieve. You feel you've not achieved until now? No, not yet. I feel like, Obinna, I feel like I'm yet to begin. It's a very weird feeling. Funny, what do you want to achieve? I do. Na feeling ni kama, I've always felt like I'm an upcoming all my life as a comedian. No, but currently, live comedy. Right now, life. Na feel ni kama life yangu imeanza. For real. I think ni course nimechukua. Hii direction nimechukua na feel kama ndio nimeanza sasa kulive. It's because you've started activism and philanthropy now. So na feel kama ndio hiyo, so ndo naanza. Okay. Genuinely I feel like sasa ndo naanza. Pengine life really begins at 40. Yeah, yako ni kama ndio imeanza. Because nikiangalia I'm like, hey, umesema na feel yako inaanza saa hizi. Like, yo, I feel where I am now, I've achieved most of the things I wanted to. In life. Everything I'm achieving from now henceforth, I always say it's addition. Okay. I want a bigger car, I want a bigger house, I want a better school for my kids. I want more money so they can have a good life, so I can help more people. Normal. Everything I'm getting now. Because me, I'm from the village. Nikiuza nyasi, nikilimia watu, nikifanya mjengo, nikuwa chokosh. Me, I'm like, you know me when I was living in Fred's sitting room. Niko tu hapo, sina plan. So what I got now is what I've always wanted. I wanted my kids to live like this, do this, eat whatever they want, when they want, go to a good school. My parents taken care of, and I'm taking care of a couple of people. So what I get from now, just to better. Toka hii shule enda ile. Wacha nyumba chukue hii. Sana nataka ambarei. You know. My brother, thank you so much for coming to the show. Asante sana maze. What are we expecting next? What's happening? One thing I can promise you personally, is that when you see me in the next 3 months, yes, the car I drive, the house I live in, yes, the trousers I put on, yes, my haircut, I want to do it as a project because we're kind of people. We'll do it with you. We'll do it. Let's do it together. You keep saying, Eric, if you don't do it, I'll go into that office. Take that 40%, so long as I'm 60% yangu. No, we'll go with you to the Nini. I'll write the proposals. We'll go for the meetings. The ones they'll do is say no. Sibado tuko na manguo. Tuende LC Waikiki leo. Tuingie pale. Na tuambie Naivas we'll be shopping twice a month. Tunaingia unaambia twice a month tu shopping si mingi. Si mingi. Wewe unakula ni suko, wewe na bibi na mtoto. Na mtoto akuli. Mtoto ananyonya. Apewe formula. So I'll do that. It's not nini. Yeah. Mimi napenda challenges. City walk, watupe maviatu. Another thing that I'm thinking about seriously, because I've always wanted to produce programs, serious programs, is to do wife material. The wife material now. The one that with your synopsis for 13 2.0. Wife material 2.0. Chukua Obinna patia bibi. Chukua KLG patia bibi. Chukua Calligraph ameoa. Calligraph mwache kidogo. Chukua watu. Salasia. Hapana, tusitese wanawake. Tusitese wanawake. Okay. So let's do it. So thank you so much for coming through. Bro, I know you're very busy. Tumekutafuta, zingine umecancel, but you're here. Asante sana. Kesho live sangapi? Inaanza sangapi? 8 p.m. 8 p.m. to Saturday midnight. They find it on Eric Omondi, Instagram, Facebook, na YouTube. Yes. You're raising money. Yes. You're looking to raise how much? 50 million. In a span of 4 days. Yes. 4 days and 4 nights. Where will people be sending the money? You will tell them on the live. I'll tell them on the live.
zitakuwa hapo kwa screen. Ni both kuna paybill na kuna number tozienda. Where's the money going to? The money is going to Mercy, it's going to Shirley, it's going to Laban and many other people. There are specific people tumeweka, lakini pesa ni mingi sana. Itaenda itoe watu mpaka jela. The things we're talking about today. Yeah. Jela, hapa, Unga, kule, nini, pale. few school fees. Yes. Okay. Sawa, all the best. Tukutane kesho live. Asante sana. Si tuendelee, tukae pale kando tukule tena. Tuko Mialle. Tukiongea hizo maneno zingine. Asante sana. Thank you so much, my Thanks, brother. bro. Thank you so much for watching Obinna Show live. Let us know who is the other guest you'd want us to bring. We will ask them. The ones they will do is say no, we move, all right? Next week, same place, same time. We do it Mondays and we do it Tuesdays. All right. If you haven't watched the interview for yesterday, it was quite interesting. Amber Ray was here. We spoke about everything. Spoke about her situationship with Brown Mauzo. Spoke about her love life with Rapudo, family life, hustling life, and everything. She said she's not a socialite. So check that out as well. And also let us know who you want us to bring next week. It might just surprise you. Thanks so much for watching. Remember to like, comment, and subscribe. Good night.